Maisha states sisi tunapenda, sio vile Yaje say tulikuwa Alberto Maisha tunaexpecta. States video ingine hapa hivi. Tukidhania ni rahisi Let kuipenya. me outfit Maisha ya states, Maisha states. Exposure reports. They've in-t-shirt here, Unity Homes, by the way. Unity Homes, ndio hiyo hapa hivi. Unity Homes. Flag ya Kenya ndio hiyo basi. Naona. Niko na one of the representative jana jioni, alikuwa na give presentation about a new development ina come up I think in the next 1 month. Iko Tatu City, karibu na Kiambu Road, Thika Road, 5 kilometers from Thika Road. Niko na all the information. Kile nidu ni hivi, ni record the whole thing. Ni record hiyo story ya ni record the whole presentation and then I share. So most likely in the post kesho the whole presentation ka ujui ka utakubuy property Kenya ama kwa Kenya utakubuy property, at least uko na awareness ujue kuna properties na exist na uzwa saa hii as we speak. That's what nimevaa outfit by the way. So mimi sivagi kofia, so nataka flag ya Kenya katikati hapa. Lakini it's take too long, alafu they tour. So ndio kidogo tu sasa. No. So, you go up the other side. Okay, sawa tushamaliza story. Unity Homes, ndio hiyo, Unity Homes. Walipatia merchandise, alafu unachiki flag ya Kenya ndio hiyo hapo hivyo. Unaona, so tuko poa. So nilikuwa nao jana. Anyway, leo kuna topic mbili nitakuongea juu yake leo. Kuna story ya green card, alafu na kuna story ya ile last time, kuna book moja nilikuwa nayo last week, siku manage kuwa show exactly nilikuwa wapi. Nilikuwa nayo nikapeleka upstairs. So anyway, tuanze na comments za YouTube. Haraka kulikuwa na Duke of Etel sema, hello friends, been looking forward to today's live stream, having failed to catch up with you guys on the last one as sleep found me on refreshing feed. Enjoy the stream and while on it, like and share. Yeah, like video. Come like video. Misha like already. Kuna watu 7 hivi, kuna watu kwa TikTok pia. Ni aje anko, ni Aistin. Kupoa kabisa Aistin. Upotea wapi bwana wewe? Potea sana. Inafaa keep in touch na anko. Ama vipi? Wala. Leo nikana mood for bali na cheka tujulika by kofia on the side. Anyway. So ndio sasa bati Mr. Yo. Nikasema tu hivi, niko fia by the way. So niko Unity Homes, alafu kuna hii flag ya Kenya hapa hivi. Mimi na value flag ya Kenya sana. So nilipatia merchandise. Niko nimeattend hiyo one of their meetings, wanipatia merchandise. Wanauza mahao. No, ni kitu honestly speaking ni very affordable. Naweza buy hao nikitaka. Hiyo house si expensive sana. From hapa hivi ni kitu it can happen. No. So ndio hivyo bali. So lazima nimevaa shati yao alipatia jana. Nilivaa leo hii shati, alafu haitakuwa yangu anymore. Labda nipatie nyingine. Sijui Unity Homes. Wako Facebook, wako Instagram, I think. Hiyo label ni noma. Yes, ni Unity Home. Si yangu bana, mimi niko kwa meeting jana nikapewa free t-shirt. Naona. 3 houses are in a gated community. This house, yeah, the houses are gated community. Kwanza hii ni poa sana. Ile yani niliresonate. One of my friends alinihit up akaniambia, "Niaje albo kuja uangalie story ni aje Tatu City." Ndio hiyo basi development. So akaniambia nikam kwa meeting. So nikam kama wako halfway kwa presentation. So the last presentation tuliperformiwa tulikuwa watu wawili, kama watu wawili already. So mimi na boy wangu mmoja hapa hivyo tulimit jana. Tulikuwa wawili tu. Nikasema kwanza, "Can I record?" Nikasema sawa. Nikamdungia microphone nikarecord kila kitu. So aliambia it's okay, naweza post hiyo presentation kesho maybe. Lakini ndamsendia kwanza aone kama ni poa. Sasa hiyo ndio the whole story. So kuna story mbili. Tuko leo ni 28th of September. Technically green card inafaa kuanza in a few days, but sijui kama status ni gani kabisa. Acha nione kwanza tena. Nijua hii administration is different. Have done telecommunication installation in the estate. Oh, that's really good. Santos Kinara. Poa, hiyo ni poa sana. Kuna some new development wana try ku propose. Ni kama kuna 2 bedrooms, alafu kuna 3 bedrooms. Ziko 4-story building. Nimesema si 4, kuna 1 2 3 4. Nimesema the way Suzy name, kuna ground floor, first, second, third. In US sitanga first floor, second, third. So they kind of mixed up. So sijui nisemeaje. But kuna hao poa. Alafu I think kuna moja itakuwa sanctuary na face wild animals, alafu ingine ni ile conventional, alafu na katikati, alafu I like the whole idea. Mimi niambia mimi now what I'm thinking in my head ni buy the whole thing. Even if create big things. No.
super good and standard duplexes. Yeah, that's really good. So this is a new development on try kuuza my units kadhaa hivi. Ndapostia video kesho, mtaona more information kesho. Sina hizo brochures hapa, but I'm pretty sure ako hapa within a week and a half. So maybe nda catch up naye, hopefully. No. And explain ile one-on-one. Alafu, it's a good thing. Mupenda kupromote wase. Kama unadu kitu unajua, pia nimwambie pia kushare ideas ni poa sana. I'm glad I went to that meeting. Niko kama 1 hour hivi nichelewa kidogo, lakini akona dutu the new group inakuja na wafanyia presentation. So, kuna story ya green card. Green card ifa kuanza ilikuwa officially sijui next week. Ile applications zikuwa entered. Lakini on the 15th of September, something was passed by the hiyo story ya awase wanini, ituaje, immigration, whatever, message now. Or kama from September 15th, what implement anybody who applies for a green card, like, watakucharge $1 fee, ya application fee. So, sijui kama ina apply this year, sababu inafaa kuwa effective after 30 days. Juiezi kwa, ukiangalia na hiyo logic, inafaa kuwa effective October 15th. Application for kuanza sometime next week. So, I don't know, maybe niangalia website and I confirm. Juu, ni kama wana mix. Luckily enough, nothing really changed much na hiyo story. So, wasa kuna hopes. No, kuna hopes mob sana sahi. Haita change sana, itakuwa almost the same. So, I think itakuwa poa. No. Itakuwa DV 20 ni 27 ama 26. Entry tuone inasemaje, tuone diversity visa. Wacha nisome haraka website tuone update yao ni gani. Juu kuna maswali mob throughout the week. Alboni ni aje. So yasema hivi, the entry period for the DV 2026 diversity visa program was between October 2nd, 2024 to the new one. Hebu tuone 26 entry check. DV entry until September 30th. Hakuna ile updated bana. Hakuna October 4th, 23. Oh man, hakuna nothing latest bana. Siji. Tuone tena. For the DV. So I think itakuwa 27. 27. 26 ni ile ilipita sasa. Tuweke 7 tuone nasema nini. Najua wasa wana worry about hizi story sana. So nimesema acha ni address. So, to enter the diversity visa 2027, must submit online application, be typically October, November. So, October ina come next month. So, sijui kama wame push your dates to a different date, ama ni the same, ata sijui poa. But when ina open lini. Ilifani, technically, if I open by early October, like October 2nd or something. Lakini kuna hizi, man, they're making it complicated. But sijui kwa nini. But usikufe moyo, by the way. Kama ni yako. Unaona? Kama ni yako. Usikufe moyo. Usione kama, hizi vitu zinachanganisha akili, zinaenda huku na back and forth. Itakuwa poa anyway. Usikufe moyo. Hiyo niwe bring wase hapa hivi. Hiyo ndio wali create one of the nini. So hapa hivi kuna, I've done communication installation in the estate, super good and standard duplexes. Hiyo ni Santos, Kinara, sema hivyo. Go ahead and buy the whole apartment. I'm thinking about it, by the way. It's a really good idea. Kuona hiyo condo, ile kama tu come kurelax. Kuna design mbili za hao, nikicomment hiyo story. Kuna ile hao unaweza buy, kuna wale who build, developer ama builders, developer builders, I'll build mahali alafu zinakuwa so squeezed together that unaishi kwa high rise floors, lakini hauna view. Unajua kuna hiyo view ni muhimu, especially kama una live kwa, inaweza ita kama a concrete jungle. Naona? Maisha state sabari yako, niko poa kabisa. So a concrete jungle. At least ni poa kuona sky, kuona sunlight. Unafeel kama mimi hapa hivi kwa hao yetu, nikiamka asubuhi, master bedroom, muona kama jua ina rise. So master bedroom imeface side gani? Imeface east. So naona kama jua ina rise na mimi. Si exactly east, it's kama southwest ama southeast. Something. Si exactly directly, but kuna ile naona, morning imefika. Naona kama mwangaza imeingia. Ina make sense, juu unafeel kama uko part of vile environment. So kama unaishi kwa high rise, alafu the next door neighbor ni wall ingine. Ukiamka asubuhi na wall na kuna kioo. It doesn't really make any sense. Hiyo hata kama una try kuwa na development, aina juu mfikiria vitu a little bit differently. Musema nikibuild house yangu, nachukua ile conventional design,
alafu niongeze master bedroom ikuwe spacious enough, every bedroom ikuwe spacious enough, kwa sababu mambo na nyumba kuna hizi manini oitaje standards za kubuild hao. The problem ni ile sometimes unapata hii standard yake inakuwa yani too squeezed up. Nataka kufungulia msee njia akiingia kwa hiyo hawa atashindwa kuhama. Kwa nini? Because it's spacious, alafu nda create one room extra room tu ile I won't even name it anything, itakuwa tu between mahao alafu na wall. Nataka ikuwe TV room, ikuwe social media room, ikuwe tu something. Naona hiyo ndio design move kile ku build hao hivyo, kwa sababu unajua hao ni kitu moja, once umebuild sijui inakaa how long, but if you do it right the first time you don't have to do anything after that. Ita age better with time, especially kama hiyo story. Naona siku moja niliona interview yako na Kenyan American, nilipenda sana, nikakutext inbox shida yangu. Huyu ni fundi mkuu, one of the best. Kauli ni text, maybe sijui kani reply ile, sijui reply, sijui I can't tell. Mungu so many messages ni hard mpaka labda ulitext tena nikumbuke. Oh, by the way, si ati naweza solve everybody's problem, tunaweza bonga alafu tuone kama solutions. Usione kama na track diesel kama I'm here to solve everybody's problem. Hapana. Ni ile kama if you feel like kuna shida fulani ile you need some clarity, alafu uniambie kama naweza help ile I know a little bit about that, tuta discuss. Kama siwezi kuhelp, bahati mbaya. Kama sasa this year sija help wase wengi financially. Why? Because more gonna track 3. This year I'm running 2 tracks. So niko na 1 track down. So you know, think about that. Uko na 1 track na unalipia payment, ni hard ku keep up. I don't have any extra money. Alafu pia YouTube views zili drop. Kuna creators wengi sana. Maybe I'm not interesting enough. There's so many factors hizo kama kwa make video. So kama sija kusupport financially this year, siwe peke yake, kila mtu by the way. Imekuwa very slow. Kuna wasanii wamepatia passport ime slow down kila kitu because everything ina move a little bit slow this year than last year. So sisi nimeneglect, ni story tu ni ile I don't have the funds. Basically we're just getting by. Juu business yako na deni. This year niko na deni how much? Every year ukiclose mwaka uanze new year unaanza na deni ile carried forward. So I think last year nili carry forward kitu kama, unajua kuna ile debt na kuna ile income. Sawa, hiyo ni business income, profit and loss. So ile debt nili carry over from January, this year ilikuwa almost 60,000-70,000. Sawa. So hiyo ni it's very high debt. Kama sasa kuna moja ni untouchable 24,000. Imekaa tu, yani sijailipa bado. Na ilipa tu ile maybe na 600 a month keep tu ile ikuwe active. Isi default. So kwa sababu I'm running 1 track less. So business ni hivyo. Usiseme oh maze business ni mbaya because this year napata loss. Yeah, you might get a loss this year, next year uta recover. Ndio hivyo. Unaona? Ni profit and loss. Haimaanisha una do, but ni ile ile do excess. Ile kusema wacha nitoe do kidogo nisaidie wasee na vitu hivi na pale. Unaona? Si somebody explain, lakini mtu akuexplain yase wa understand bado. Business iko hivyo. Utakuwa na 2 years itakuwa maximum profit. The following year itakuwa nini? Ita reduce chini. Mtu wa Trump sijui asemaje, nitakutext ile uni guides. Okay, sasa hiyo ni poa. So ndio hivyo. So kuna ile story ile unaangalia business iishi, unajua business ati oh it's the end of the world. Hapana. Uta make loss this year, next year uta double up your profit. The only thing ile consistency. Sijui wasiofikiriangaje, maybe ile mindset tumefundishwa nayo tukikuwa chuo. Ni kama something is a means to an end. Hapana, ama an end to itself. Sijui kama nimeisema right. Kitu kama hiyo. Lakini business ni continuum. 1 year uta make loss, the following year uta make profit. It's just part of doing business. So nilikuwa na date ya kama mimi personally nilikuwa na date kama ya 75,000 carried forward last year. Compared na cash, siku recover ile niaje iko balanced out. Kama sahi I think maybe niko 35,000, which is really rare. By September more nisha even out. Ni kama nina profit. But this year maybe nita make profit on the 4th quarter, sijui. But haitakuwa significant sana juu I'm still running 2 tracks out of 3. Track moja imekaa since February. Haija move kabisa. Hata mkiona ma videos, sija make video yote ya ile Freightliner. Ndio Freightliner imepoa tu. Unaona, imepoa. Alafu pia ilikuwa na ma repairs. So hiyo repair ndio hiyo debt. Hiyo inani. So I'm just kind of chipping away through the debt. Alafu nita catch up. So haimaanishi it's the end of the world. I mean, next year za kuwa poa tuko na track 5. You never know. So true.
Nilipenda sana interview yako jinsi ulivyofafanua tracking business, good to keep more. Fundi mkuu. Tulikuwa naongea tu kwa niulize swali ujue pia kama soga mabeste mbona haija move from February. Nini iko slow kidogo. You tracking ya hiyo freight line iko a little bit slow. So nilisema wacha ni maximize ile kuna more work kwa sababu najua hiyo kwa zile large projects. Okay, I'll be honest by the way. Hizi large projects, most of them is partly funded by the federal government. So the new administration iliingia ilikuwa na evaluate which projects they're going to continue and which projects they will cut off. So hiyo process ya kuna pia mambo ya tariffs, cost ikaenda high. So things kind of just like all over the place. So wale wase walikuwa wamepropose some project waka lay back semaje, let's go back to the drawing board to decide okay, tariffs itakuwa how much. Sababu tariff sijui wase wanafikiriaje wase wa Trump wale wanamsabotia. Mimi independent by the way, independent middle ground. So asema hivi ati they pay the tariffs. No, come on. No, I don't know. Unajua kuna watu wanangoja waambiwe what to do. So what happens ni ile kama uko budget, nasema tu I'm throwing a figure. Hizi ni public projects. $2 billion. Sawa, ya project fulani ya 5 years. Alafu sikia kuna tariff sasa. Meaning the cost of material ita go up by 25%. Na hiyo tu ni ile tu ya kubuy material specifically. So what if the tariffs don't affect transport? Ongeza 5%. Okay, what if storage? Ongeza 2%. So napata the whole cost ya 25% increase ya tariff, it may bring cost ya kila kitu by maybe 5-10%, about 50% extra. So instead of $2 billion project ya 5 years, they might need $2.5 billion. Alafu jua kwa sha propose na isha kwa past, wanangojea funds zitoke, because ni project by the way. So they have to stop or already back to the drawing board wa include all the extra cost ya project. Ile wa blow up ile sweet spot ile yao kidogo ndio ile iketa for maybe 2.8 ndio just in case in 5 years vitu increase wa catch up. Naona sasa. So while that was taking place, construction hiyo inaanza March, April, May. So March, April period tulikuwa very slow na big projects. Nikaona let me focus on the tracks that are working. Nikapack hiyo track. Ni cheaper kuipack by the way. So the only thing ni cost nikipack ni kama amwezi penda hiyo figure by the way, ndaambia tu. Kuipack ni cost kama 2,500 hivi. That's the track payment and insurance. And parking ni so mbili. So insurance ya kupack na so parking spot, track payment na insurance. That's what it cost me, 2,500. Kuipack tu maybe about 3,000 hivi, maybe. Sijui kabisa exactly. You pay your washer, inaoshonga once a month. So 3,000 and it cost kipoa down your truck. See me and it cost, by the way, let's be completely honest, it cost business 3,000. But if the truck was running, you're gonna bring up 15 to 20,000 a month. So since economy iko poa sana ni unpredictable, hakuna haja ku try chances ku gamble na ni drive 1 week, ni si drive 1 week, ni drive 1 week, si drive 1 week. Wacha ni eat up the cost, itakuwa loss yangu at the end of the year. Ikae tungoje next year prospect. Ama pia naweza iuza, niseme let me give somebody else a chance next year, you pick up jua. Washaenda to negotiate. Season imeanza poa kabisa between July, August, but that was too late. Nishaingia kwa dump truck, sina derere, jamu kwa derere kwa dump truck. Nikaona wacha ikae. Anyway, tuwena mbali sana. Wacha nirudi TikTok. Man, inaenda off the rails pretty quick. Naongea juu green card. So Edward Kamau locked and loaded. Kuna Corny yasemaje, mse mbaya albo. Mbaya as in good. I'm so because I made a few videos hapa hivi. So Cliff yasemaje, nice. Cliff ana flag ya wapi, American. Yeye ni poa. Edu Kamau yasema welcome bro, welcome. Asante sana bana, asante sana. Kwa kuni welcome kwa live. Red ain't that bad. Upe nanga red by the way, ina stand out. So TikTok semaje, good sawa kwa ufafanuzi. Alafu kuna fundi mkuu sema niliona ulisomba mchanga kutoka one place to another, wana kulipa per trip or mimi tu ni transportation. I just do the transportation bit of it. Hiyo kulipa si mimi. I'm serving customer nambia enda kwa hii place, pick up hivi, somba, endo drop up hivi. So I just do the transportation. Hizo mambo za billing, we don't really deal with any cash. Utawa bill baadaye. So my mentor go. Sasa tunakata hapa ma comments haraka. Uko na apartment Unity Tatu City? Sina. Nilikuwa kuna promotion jana wakanipatia shati. There's a representative
amekuja hapa from Kenya, ako 2 weeks hivi ana try give presentation. Nimesahau jina yake. Man, nampost kesho though. Nampost kesho. Sina apartment bado. Student hapa just thinking about life. Itakuwaje ku turn around so much to conquer. Wallace Keegan. Itakuwa sawa, usijali. The things that are ahead of you, hata mind yako haiwezi comprehend, by the way. I don't know how to tell you. Someone is student hapa hivi. Sai technically, na repeat, musema hivi kila siku, by the way. Maybe kuna people listening to this for the first time. Kuna ile sijui nisemeaje, sijui nitumie perception, hiyo jina ya perception, ama ita make sense poa, ita nini, ita kill hiyo nini. Wacha nitatui kuisimplify. Your perspective sai, unaona hivi, kusema kama when you a student, unajiangalia ni kama when you student, hauna hii. Lack of. Yeah, but unasahau kitu moja. You're a student. What are you supposed to do? No, kama tuseme, kama mtu 15-year-old, what's a 15-year-old supposed to do? Technically, kwa hii system ya world, you're supposed to be in high school. No, high school ni kuna sema, education is not really necessary. BS. Enda shule. Kwa nini? Because there's things you learn from school that you'll never learn from any other place. Because the real world, uta-interact na watu. Alafu school, itakumake kukua sharper. School, it teaches you how to learn around people, environment. So kama ni studio, utakuwa na perspective fulani, unaona kama hakuna mali niko sahi. Yeah, that's just now. Do you know what's going to happen tomorrow? Ama an hour from now? You have no idea. Unaona? Hata si hivyo, 3 years from now utakuwa place you never even thought. I guarantee. Ushindwa, how did I get here? How? What did I do to be in this position? Ulianza hiyo step bila kujua. So musema kuwa na ile optimistic. Sababu utapata unbelievable. No. Me, I'm 47 years old. Seme 30 years ago, nimesema 30. Just in case wale sema 30 years ago. Na feel weird kusema 30. But ni hivyo. Nilikuwa high school, 17-year-old high school. Nasema besi yangu mmoja nikikuwa form 1 hivi, which is what in America form 1 ni nini? Ni 9th grade. Nilikuwa 9th grade form 1. The 9th, 10th, 11th, 12th. Ni grade ni kama just same 844. So nilikuwa form 1, kuna besi yangu mmoja alikuwa form 3. Alafu mwingine form 4. Kwa form 2 hiyo form 4 kaishia. Kuingia form 3, I was 17 years old. Umse akaishia States like within 3-4 months. Anatumia picha, kwa niandikia barua anatumia picha kabisa. Nilikuwa boarding school by the way. Sema, umse ako States mazee, ana gari na zile marimu, zile za gangster. Sema, man, one day in the States. But I had no idea how I'm gonna get there. No. Hii ni 30 years ago. Okay, so many things have happened. Lakini nimekuwa States karibu almost 20 years sahi. So imagine dream yangu ya 30 years ago, niliachieve in 10 years. Kwa sababu nikam States kama niko 27. So 10 years after kudream hiyo story ya kuja States, nilikuwa States. 10 years. Unbelievable. Si kama student, si kama visiting, na green card. No. Ile tu ni kama guaranteed spot. At least kwa hiyo route ukilipa kila kitu. Kuna process involved. I'm trying to simplify. So sema ati mimi ni student niende wapi? Wewe ni student. That's it. Anzia tu hapo, you're a student. The things that are ahead of you, you have no idea. Utashangaa sana. So Wallace Keegan, utashangaa sana by the way. I don't even know. Utaniambia 5 years from now utaniambia, I never even thought about this. No. Kila mtu ana hiyo potential. It's within you already. Usione kama somebody else is supposed to come alafu kusave. Hapana. Hiyo kitu kuna ile kuna software, inbuilt software unazaliwa nayo iko. Ni ile tu lazima u understand. Iko ndani yako. Naona ndani sijui ni wapi hapa somewhere. No. I don't know, this is specific. Iko tu your being iko na hiyo kitu. Naona. Kuna watu hutumia phrase fulani, human beings are spiritual beings. No, human beings are spiritual beings ama nini? Spiritual beings experiencing the physical world. Ndio hiyo sasa. You're a spiritual being experiencing the physical world. Sijui za demonstrate aje, but that's the simplest. Just think about that when you You're a spiritual being experiencing the physical world, the touch, the smell, the 5 senses. That's who you are. No. So mkufu sema Maisha States, ninawezaje pata chuo cha vocational training uko US? Uta-apply. Una-apply kwanza. Alafu naangalia US ni kuna 50 states. So kuna states they are doing so well, they don't need people. Kuna states they are doing so bad, they need people. So level uangalia equilibrium. Where can you apply for this? Uanzie hapo sasa.
mi sikwagi upfront na hizi story details. Kuna wase wana give details. Kama ulisema watch video yangu na Kenyan American Home, enda kwa video zake za nyuma, back maybe a year ago, akanaongea juu vocational, hizo ma M something visa. Ako more familiar na hizi vitu. Mi sikwagi more familiar nazo. Mujua tu ile generality. But what I know ni ile ukianza, if you start doing something, alafu uko consistent nayo, ita come through. Nothing will stop you, by the way. Ukweli kabisa. So Dante Princess Magic, kaka vipi? I've heard so many companies are closing down, like Claire's and Starbucks closing 1% of their stores. Is it true there's unemployment in the US? Ama na depend na state, kindly confirm this. It happen. Most of this company economy ki drop. Inakuwa ni kama, how do you save money? Kaka kulikuwa na mara mingi watu wako wanavutwa job ni wale waseoga waliongezwa during the scaling up of the business. So ikianza kwenda down utasema okay, who can we get rid of? Kwa sababu unajua pia I don't think employee ni cost mob sana, but sometimes I'll justify to let go of some people ndio wa save cost ya cooperate. Kwa sababu na watu wako wanakuwa let go mostly ni wale wase kama wa research and development, ama kama manager wako hakupendi atatumia opportunity ya kupiga nje. Ita happen juu economy imeenda down kidogo. Hii though nambonga tufai ku criticize new administration kabisa, lakini ukweli ni ile vitu zimechange this year na new administration. Kuna watu sema kuna different arguments like yao sawa jukila wanadu, ama they're trying out new things. Me is none of my business. Sema hata mimi cut down. I'm running 2 tracks instead of 3 kwa sababu ni expensive kurun moja extra na iko consistent. Itani cost more than any unaangalia hivyo, so you cut cost. So whether come vile nini new Elon Musk alingesiji tunga Department of Dodge of government something amesajina Dodge alifire watu wengi sana, by the way. Some people lost their job. Wasema wanataka ku reduce cost ya gava. But that was the ilikuwa mimi my own opinion. Sisemi ati that's the real. My own opinion ile gava that's not how the government works. No. Sababu kuna design fulani ya gava gonna work ni ile uweze gava iko broke. It doesn't make any sense. It's for the people. Kuna vitu unaweza do ma policies increase hiyo story ya job. So lazima ufire watu. Kidi ile they were talking about in the campaign, so they had to do it. No. So I don't know what to say. So nataka avoid the politics kauji. Vincent semaje, nice to see you bro. Karibu Vincent. TikTok leo. So it happened Dante, but si ati ina affect wewe. Ita affect watu wengine leo si wewe. Ama pia ni wewe lakini utajua what to do next. So Michael Lechenga sema hello albo bado wajaweka any update ya DV27 opening date, but it should be early October. It was supposed to be like next week. Lakini maybe the new proposal ya $1 application fee ukiangalia ilikuwa past September 15th, 30 days after itakuwa maybe October 15th, maybe. But kumbuka piga picha saa hii kuwa ready to apply. Nda try ni make video this year ama nda share last year ile how to apply. Ni vitu very simple by the way. Number 1, country of eligibility. You're number 1. Number 2, uko na nini priority, country of eligibility ndio number 1, because if you're not eligible, hiyo story imeishi hapo. No. Number 2, isn't vitu requirement. Lazima kumaliza at least high school education. In America ni 12th grade. K through 12. 12 ni form 4. Ile class 8, class 9, class 10, class 11, class 12. Ndio hiyo. 12 ile high school education. No, hivyo. Hapa states au divide chuo into 3. Ni kama 333. Si 844. 333. Hiyo for mwisho ni university. Lakini ni hivi, unaanza na element, kuna kindergarten, hiyo ni cut off K, kindergarten. Alafu kuna elementary, ni 4 years, 1, 2, 3, 4. Alafu kuna middle school, 5, 6, 7, 8. Alafu kuna high school, 9, 10, 11, 12. So requirement ya green card lazima kumaliza high school, at least, equivalency. Au kuna vocational training ya 2 years, na unaweza prove una hiyo vocational training. Na umedu job for 2 years. Ile ina compensate for hiyo 4 years. So kama uko country of eligibility, you're out. Aya, kama una high school, you're out. No. So the one thing that last thing in ile picture, your passport photo. So passport photo, they don't really know who you are. So they require you kuwapatia a specific kind of mugshot. Ndio hivyo. Passport, ndio passport photo. You out kama 2 inches by 2 inches hivi.
unaona, 2 to square ina cover at least your head ikuwe ni kama tuseme, yani picha mzima kabisa ikuwe 2/3 iko kwa head yako, alafu wache 1/3 hapa juu. Ni kama rule of thirds ile ya video, kitu kama hiyo. Alafu pia kuna space side, so lazima waone macho yako na kila kitu, kwa sababu this is itakuwa kama biometrics identification of who you are. So hiyo picha ni muhimu, but kumbuka kama uko country of eligibility you're out, kama uko nayo you're in, kama uko na high school you're in. Picha sana kitu specifically. Alafu the rest of the information, very simple. You just fill up whatever they ask you. They want to know your name, who you're married to, who your baby mama is. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Just kidding. Your name, your place of birth, which ndio ile confirm ile redundancy. Ulisema umequalify kwa nini? So which city were you born in? Oh, Nairobi. Oh, Kenya. Okay, Kenya's eligible. Alafu, do you have any kids? How many kids do you have? Which date of birth? Where were they born? Vitu kaa hizo zote sana. Alafu na kama uko single, one page umalda story. Nasema hiyo mara mingi na kafani. But ni hivyo. So unajaza hizo, alafu una submit. Alafu unangojea, you did your part. Unangojea tu. Next year itakuwa maybe around May watasend hizo vitu. So what I would say ni ile kuwa very diligent ku fill up your paperwork, kwa sababu itadetermine usikuwe disqualified in the first process. At least fill up to the best of your knowledge. Angalia video, angalia resources, niulize maswali. That try my best at least ufanye. Kwa sababu mimi I applied for the same thing, by the way. The reason why niko hapa hivi states, Maisha states iliko created ni because nilifile hiyo kitu peke yangu. That's it. No. Nikatumia the best whatever I could do, nikapata everything right, nikaisend. Nika come through. Namba yangu ilikuwa something 35,000. Au tuka 55,000. The first time niliwin was doing 130 something. Ama ni 122. Sikuwa ifikiwa. But the second ilikuwa 35,000. Hiyo nilikuwa within 55,000 watu wanaingia entry. Nika follow through. Nikabuka na maparo kanisaidia mali kanisaidia nika apply. Nikaenda hapa hivi. So based on that, tangu nikuja hapa hivi nikabring my mother na mbuyu nikamwambia, "Thank you for paying for my bills. Kujeni hapa pia nyinyi, ni join." Na nimeflip simu hapa hivi. Ni join. Sawa. So Golden asemaje? Na wewe atujui kujifanyia. Nda make video. Nda make video, by the way. Nda make video kabisa kama nataka. Au niko na video already. Ile tu sometimes you change slightly every year. Slightly too. Unapata maybe rearrange vitu. So ni poa kuwa na updated video. So kile ndafanya ile ndatafuta one of you guys. Sijui nani. Alafu nda volunteer kumfilia up. Ndamtumia kama example. Maybe Vincent. Ndajadia Vincent. Because I know Vincent. Ndafanya Vincent. Alafu nda make video, but I'll hide Vincent's information. Yote kabisa. Nimempropozia rakaraka ndia asiseme, "Oh, Albania." So ndaduya Vincent. Alafu niseme, una apply hivi, alafu ni submit. Alafu yana kwa email ya Vincent. Si email yangu, by the way. Mimi nisha apply, siko eligible. Hivyo tu. Ama nipata mtu yuko hapa pia mnaweza apply ya mwingine. Ama mtu akona watoi, sema you have kids. Alafu una picha na kwa apply pia. Umeona hivyo? So alafu itakuwa example, tufundishe wasee wote ndio wajue. Ni step by step. You guys are smart. So now watch TikTok. That means you have a phone. Iko na live. Do you think hautajua come on. TikTok iko more sophisticated ana YouTube kuliko hiyo application fee. Unajua government, una compare government websites na TikTok. No. TikTok itakuwa government website out me sijui what after 18 year old anaandika code. Alafu iko very slow. If kama unajua cooperate TikTok, uta apply. Sikudangaji. I'm not kidding. It's golden. Uta apply. Ni very easy. Unaona? So hapa hivi samaje album aje bado. Hii ni Michael Ochieng hapa hivi. Carlton asemaje Carlton. Albo tuko ndani mzee. AKA Dakas, AKA Deine, AKA Ime. Big up Albo. Carlton aje wachizi vitu bana. Nilisema kazi 2 years ago. Aje wachizi vitu. Lakini ni poa nakumbuka. Ilimbamba sana hiyo story. So Michael Ochieng, DT ameamua kuweka tariffs kwa tracking. Si exactly kwa tracking, ni ile tu kwa sababu unajua nini? Kama kuna supplies, kama tariffs in steel hiyo kama na ships. Ikiingia kwa port, trucks na transport from the port to the customers. So kuna a transportation element ya tracking ko involved. So meaning kama cost tariffs ni high, kampuni hizo they pay for the tariffs uko kwao, gava,
but hiyo taarifa inakuwa transferred kwa consumer. Watu wengi wajuangi hivyo, sijui kwa nini unaargue na wase, especially hao ngoso wapo wanaambia ati no they do. Yeah, they pay in the beginning, number half the truth, no, the half of what's not being told. Afu mnaamini. Anyway, siwezi change wase, that's not my job to change wase akili. So it involve tracking in some sense, no. So part of the access to foreign tracks itakuwa hard, ama ile deal ya Mexico, US, Canada ita mitigate the situation. Maybe. Kuna wase argue vitu mob sana hii story. Au sema, those believe watu wengi wakiingia gava, by the way, akudanga chuo, you can go to a school, ikufundishe governance. Mostly watu jua how to run the government ni ma-apprentice. Kama ile political office. But political office iko backed up na ma-professional. Sawa, nyuma yao. So, hii story ni kama, I think vile ile prezi wa saa hii 45, walikuwa 45, gava iko na run the way it's supposed to. But akutoka, watu wakamuindict, akafeel ni kama, oh man, hasa nilifanyia unfair. So vile amerudi saa hii, anatry kuile na retribution, anatry kulipisha kila swali mfanyia last time. So watu wanamuogopa. So sometimes anafaya kila mtu. Which, I mean, walimjamisha, whatever happened, mi sijui, I'm not part of that. Lakini ile, sometimes kama uko na hiyo experience kidogo ya gava, kuna watu hata kama wamekujamisha. Mi niko na dere moja last year. Dere alikuwa amenijamisha vibaya sana. Sikuwahi mfire. Ni nyamaza tu. Nisema unajua nini? Nikabonga na wase wale wise kuniliko. Kuna watu wise kuniliko. Nikamwambia ni aje, what should I do? Akaniambia, is he still driving for you? Yeah. Is he threatening to leave? Yeah. Okay. Do you want to fire him? I said, okay, I can just, nitafanya haraka nimfire. Akaniambia, no, but remember he is still driving for you. Oh, okay. So dereka kama akaniambia siku moja, oh, I'm done. Here are your keys. Akanipatia keys. Akaniambia, oh, thank you. Thank you for your service. You'll be paid on Friday. Kama kawaida. Akaishia. After 1 week, akanipigia simu. Hey, Alban, I want to come back. You know, akaniambia, so nilipatia key, nishaanza ku drive truck mwenyewe. So, unfortunately, truck iko available sahi. Lakini, ikafika off winter, nikampigia simu tena. Kama hiyo, si mimi, truck ya wife ili ni dere. Dere wake alikuwa off, alikuwa na family emergency. Kama, can you come drive? Sema, yeah, come drive. Nikampatia truck ya wife. Akaniambia, am I driving yours? Or akaniambia, no, I'm driving mine. Sikuwahi mfire, by the way. So, kwa sababu nikuja kuunderstand kitu moja. Msaa akiongea mbaya kama kuna zile ma personal dispute. You never know why they are doing that. Maybe the experience really come from a different employment set. Alikuwa anafanyia mtu mwingine kitambo, akapata experience. So every time ina come to that point, anakuwa na ile trauma, anai kick the can down the lane. Last nafikiri mimi, because I got an assumption about me. That, oh, you're not going to pay me on time. Kambia, nikichelewa kulipa, kama nilichelewa kumlipa siku moja for 2 weeks. Shida ikuwa mimi. I tried to pay him ile online. Kuna ile una online na nini direct deposit. Ikarejectiwa na bank. Kasema information yake imechange. Na haja update. Nikamwambia nitumie information yako update ndio nikulipe do. Akasema nakutumia. Akasema ako very convinced that, oh no. My account is okay. I don't have a problem. Nikamwambia hapa nasikiza msee wangu. Si eti mimi nakwambia, nikamtumia ile screenshot. Hii ndio bank imesema. Hii information imechange slightly from last time. So they don't want to lose the money. Mwishoni mwandikia check, nikampatia check. No. Lakini check alichelewa because mtu mianga some kind of line of credit. So siwezi toa cash unnecessarily or charge more money. Niambia ngojea mpaka cash ingie another 1 week na kutumia nini na kuandikia check ya ile bankers check ama cashier's check. Ile tu unaenda una withdraw. Tukamalizana hivyo. Lakini huyo mse nishamrudisha job tena. Nilimwacha aende kabisa. So sometimes mtu anaweza kusumbua kichwa, lakini kama ana threaten kufanya kitu lakini hajaifanya bado, kama ni employment for example, hii set ni personal, ile employment tu anasema, oh, I don't like the conditions. Sasa unajua hii ni very voluntary. Utakuishia nipatie tu key alafu naishia. Sababu the only thing tunatanzana ni ile I give you the keys, you drive the truck. Kama ujisikii na nirudishie key, uishie. Story kaenda hivyo, tukamalizana hivyo. Sijampatia job tena. Kwa nini? Kwa sababu naona kama there's something he needs to do, ndiye ajue si kila mtu anamfanyia from the last employer wake alimfanyia, whatever that was, sijui nini hata, I don't even know. I'm a psychologist. So also got different issues, no. So sometimes ni emotional too, una make decisions emotionally usikie poa. Maybe ulikuwa hata huko enda ukabook services ya psychologist mkaongea hakume uka feel comfortable. Anyway, so do you deal Michael Ching tuendelee. Ni example to you, by the way. So Cliff asemaje, niko hapa Albo next week naingia tracking school.
Oh, that's good Cliff. Ingia tracking school haraka haraka bana. Niko naongea na msee jana, the reason mupenda tracking ni ile tracking haitaji vitu mingi kuanza business. By the way, there could be something else too, lakini musema ile mwonge ile tuniko familia naye. Unajua itakuwa kama do justice nikiongea juu ya enda uuze viatu na sijui what it entails. Musema the easiest thing to start ni tracking, kwa sababu Cliff ataingia driving school for maybe 4 weeks, akwe ile trained na professionalism, alafu achukue hiyo professionalism amekuwa trained, aende apply kwa kampuni for maybe 2-3 months hivi. If he's good enough na akikuwa na good credit, ataenda achukue personal loan, anunue track yake ya kwanza, alafu aanzie hapo. Few things you learn as you go while you're still making money. Naona hiyo ndio tracking, una build upon that. Cliff akifika mahali aseme nimetulia, atatulia. So tracking ni easier kuanza as a business, sababu musemaje, the only way to scale up your business, the only way to scale up your business, you have to be in business. Unaona hivyo? Sasa, I mean, what do I tell you? Ichukue employment, hapana ni employment. Iyo employment yako ni ile, you're being paid a fraction of what the company makes. So, huwezi survive, unless when uko 15, you're just doing a part-time job na uko chuo. Lakini kama uko na job kabisa, uko over ile school going age, maybe above 21 ama 24, alafu useme uko na job, unless that job pays really well, which in the beginning you're very hard ukianza career, kila mtu anzia chini, exception to the rules ndio wazi kama kwa 20 na napata sijui $500,000. Very maybe ma athletes kama mtu cheza NBA walipo ni job, by the way. NBA ni job. Hizi ma baseball, ma football ni job. Hizo ni job, by the way. Certainly ati hao ni professional. They work for the team. Ni my employee. So but because of their talent, they are paid well. No, na kama unapata mtu ana make 1.2 million a week. Kwa nini? Yani soccer player, very good at it. But any exception to that's not everybody. Ukiangalia population mzima as a whole, watu kama hao ni very rare. I think he doesn't make 1%, kwa 0.something%, exception to the rules. But your employment, it could pay you enough to start a business that makes less than that, but more than everybody else in it a scale. So tracking is one of those things. Ukianza ni business. So you're already in business. And when you una do everything, you're one-man show. Alafu kikuendelea na hivyo, naweza sema YouTube, but mimi I'm not a successful YouTuber. Mtu kanajua kwa very successful ni Ibra na aliwacha. Naona aliwacha. I don't know. Aliwacha. I thought alikuwa na hiyo capacity, kwa sababu doing YouTube, besides having 4 kids and a wife and a house and a mortgage and a business, do bado. They may drop down to at least live once a week, alafu maybe a few videos here and there between the week. But YouTube is another thing too. It's very low investment, high returns. Lakini si ya kila mtu. Kuna ile aspect ya you have to be, naona. Si kama mimi, kuna wasema natural. Mimi ni msetu na struggle. But kuna wasema natural. Anaanza channel leo ana hit na wasema anakuwa whatever. Ana override system in favor. It goes to his favor. Sasa. So Cliff can get tracking itakuwa rahisi. It's practical. Yani there's nothing that once you put a license, you're on your way, nothing will stop you from doing the thing you want to do. Alafu utaenda hapo kuna business, utakuwa na hiyo cash flow, then you study ya build business, create, scale up to wherever you want to do. Utaenda buy how yako apartment Tatu City, ukunaishi pale 3-4 months every year, Samabani, alafu na kama inakuwa Airbnb while you're away. So the Airbnb pays for your mortgage while you're away, alafu narudi. Whichever. Kuna options mob sana kwa hizo how, by the way. Niko naangalia hizo scale ile, maybe in the, I don't really know everything that well. This is one time. I have to go through it again. And I'll explain here. So Vincent asemaje? Oh, Vincent uko both sides. Uko TikTok na YouTube. Oh, that's good. Na bado uko karibu na hiyo Toyota hapo. Sasa. So Edward asemaje? Albo, the CEO of Nvidia predicted the blue collar industry will be $1.3 trillion in the next few years. Albo, as a truck driver, what is your opinion concerning this? I think he's right, prediction, or he could be totally wrong. But kumbuka huyu the CEO of Nvidia. No. Ukiniuliza mimi, my opinion ile, it could be true. Kwa sababu kuna vitu, ukiangalia kama AI, unajua kuna type mbili za job. Kuna white collar, kuna blue collar. So, white collar ni ile job zile, naweza sema kama zile soft skills. Zile you use your brain. Soft skills. Sawa. Blue collar ni hard skills, ni vitu manual. So, kama tuseme Nvidia, kuna AI.
AI ina need kurun comma systems. Ndio Nvidia, that's like one of the top companies kwa shareholding sahi. I think you're number 1 ama number 2, siko sure kabisa. Shares ili increase sana by the way the last few years. Juu create ma chip. So meaning for us an AI system kurun, it needs support. No, support watu wengi ni watu technical, ma electrician, manini, ma system builders. Si ile software design, kuna ile hardware ina involve kundio software run. So ukisema blue collar interest increase, maybe that's the aspect ile support ya hii. I think itakuwa everything will increase at the same time. But ni poa kama wewe ni myang ama you're young at heart or whatever that is, sijui kuwa familiarize yourself na story ya AI. So mimi nikiingia when I was a teenager, one of the biggest thing in a pop up when I was a teenager in high school, my dream 30 years ago, ilikuwa hivi, the computer world. Mimi nilianza na computer science, ilikuwa foundation yangu computer science. Baadaye nikaingia business administration. Nili drop out from hiyo story, sikumaliza by the way. Mimi drop out, college drop out to business administration. Lakini nilianza na hiyo computer. Kwa nini? That was the thing back then, which is still the thing. Ile tu ime-advance to the AI aspect sasa. Ita need ma software, ita need ma hardware. So akisema prediction, anaona. Kwa sababu kama yeye ni CEO, job ya CEO, kama wewe ni CEO na wewe si chairman, that means wewe ni CEO tu. Kuna chairman wa Nvidia. Kama sometimes wewe ni CEO na wewe ni chairman. But kama yeye ni CEO alone, sijaye angalia kampuni yake kabisa specifically, he could be right. Sababu anaona perspectives za kampuni yake grow the next 5-10 years, ita need wase wa blue collar jobs to support the systems that run the software. So he could be right. Naona, take him at his word. Sababu kumbuka yeye anafanyia ma CEO. CEO job yako ni kufanya, you're the top officer wa hiyo kampuni. So you're the one who you're responsible to make the shareholders money. They hire you, they pay you well to make them more money. So kana sema hivyo, sometimes apata ni CEO na ni chairman. So it could be the two of the same. Kama mimi ni CEO kampuni yangu na chairman na kila kitu in between. Private corporation is kwa hivyo. But hii ni public. He's right, by the way, very right. So next nani, kuna X short samaje, hey Albo, could you explain this concept used by wealthy people of buy, borrow, die, especially on the die part? Ooh, man. Unakufa tu. Sawa, concept ni hivi ya buy, borrow, die ni hivi. Wacha niseme example. Wacha ni pause hiyo X short niangalie hizo comments zingine haraka kwanza. Alafu jina book moja nataka introduce hapa hivi saa hii. Kuendelea. Niko na so Enoch agesema hey man welcome. Narudi kwako X shorts immediately. Alafu ndani hapa hivi kuna Virox. Usioe bibi mwenye ni wa uongo eti umlete mwenzako states wakijua Risto utalijua. Hey Virox bwana, umetoa wapi Kiswahili ngumu bwana. Virox bwana. Hebu tukalia pili. Okay, so ame translate sasa translation, naona. Virox amwacha kikale, kikipsigis, amesemacha kuje kwa don't marry or get married to anyone fraudulent. If they find out, then you will be in hot soup. Unasema hot soup hapa na kikale. Kikale ni kwa nini? Utajua Risto. Hebu translate vizuri Virox bwana. Wewe acha mchezo. So Linkstone Asiago ni aje Albo. Narudi kwa hiyo party ya nani kwa X Shots. Sasa hivi, hey Albo, nice seeing you over here. Been a while though. I do go through them when I get some time on this info. Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Huyu ni president wetu hapa hivi. Alan ni president. Aitwa Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Delano kwa nani? Roosevelt Delano. Nimesahau jina huyu president mwingine. But hizo majina president peke yake. Naona. President Alan, President Bill Clinton, President Ochieng, President Delano. Yeye ni president zote kabisa. So back to X Shots sasa. X Shots ni hivi. Buy ni hivi. There's so many things you buy. Ukisema una buy vitu. Unaweza hivi useme wacha ubuy. Okay. Tuanzie wapi? Tuanzie starting point. So umeanza tracking. Tuseme tu tracking example. Hii kama most of my tracking world ni hivyo sasa. So mimi go through phases, by the way. Phases mob sana. So umeanza tracking. So lemusema tracking according to me na understand. Wasiwengi wanasema, oh, I disagree. Tracking yonga hivi. Uta make more than you need. Kwa nini? Because utaanza kampuni, hiyo kampuni ni yako. Wewe ndio mwenyewe. You're the CEO, you're the chairman, you're the secretary, you're the everything in between. One man show.
So ni wewe. So even when the tracking makes money, hiyo jumla pesa ni yako. Lakini because of taxes, na hizi vitu za gava, ile regulation ya kila kitu, you have to make sure you pay yourself a reasonable wage, alafu you keep some investment for growth ya business kando. Kama usema averagely, acha sema tu average conservatively, tracking ile mudu, you make 20,000 a month. Nisema 25, but 25 ni ile umestretch. Tuseme 20 average, katikati, ile median. Median ni 20,000 a month. So, suppose you buy track this year, utakuwa na track payment. Kama ni brand new, kama ni used, whatever it is. Tuseme ni brand new. Tutoe 5,000 out of that 20,000. Baki na 15. Aya, matumizi yako ya nyumbani. Kama uko single, I believe, hata kama uko married, I believe, ukimake 20,000 a month, utoe 5 track payments na insurance, ubaki na 15, you will only need 5. Kama uko married. Suppose wife yako ni nasa na make 3,000 ama 4,000 a month, ama or make more than that. Nasema tu example. You can say you toa 5,000 kwa business ujilipe, alafu wife pia bring 7,000, mko na combined income per month ni kama 12,000. Sawa. Hii ni model poor, by the way. I'm just giving you a really good model. Alafu mweke ile family income, uambie wife yako, nimekupatia 1,000, take 1,000 from your 7,000, uende ufanyie naye itongaje zile vitu za mademo ufanya. Zile nail polish, uende sijui massage, whatever you want to do na your 1,000. Hiyo tu ile pesa ile yake kabisa. Unaona? Ama useme tu hivi, lazima manage kama mmeoana, lazima mdo things together. I think inakuwa more profitable that way. Kwa sababu mko on the same team. Alafu uache 10,000 accumulate kwa hiyo business side. Iende 10 for whatever 9-10 months. Itakuwa 10 times 10, 100,000. Sawa. You need the business end of things. But the personal, you live in a budget, uko sawa kabisa. So ndio uamue hivi, what do you do with the 10,000? Ukichukua 10,000, uiweke mahali kama tuseme tu imeka kwa account. Basically, technically, because of inflation, the value of that, you're losing the 10,000 every month. Ina lose some percentage because of inflation. Asa inflation ni kama 3%. Musa ni kama 5 to 6%. Lakini na udanganya 3%. Ile unawadanganya. But ni kama 5 to 6 hivi. So kwa na 10,000 minus every month hiyo 10%. So una lose. So watu smart wafanya hivi. Asema hivi. Nimemaliza 1 year tracking kuna 100,000 kwa account on the business side. Si personal. Kumbuka you're married, kuna wife yako, kuna si kama na watu wawili, I don't know. Yes, ile tunasema ile your combined income ya watu wawili. Wife yako ni nurse, uli make the right choice kwa wadema kuna amesoma. So ni nurse. So mko income pamoja. So mko na 100,000 semeaje? Okay, what can I do? Kwa sababu life ni continuum. Chances are if you made 100,000 this year na tracking na kuna payment, next year you could be 120. So the following year could be 140. The fourth year could be 160. No track increase. The fifth year could be 180. The sixth year could be 200,000. Kwa nini? Hiyo track moja na account ile story ya story ya inflation. Kwa nini? So technically, tuseme two example, you're making 20,000 extra every year. So do you start seeing how tracking is very lucrative? Sabu au keep up na inflation, they pay you at least your construction. Over the road sijui ni another market hiyo. So you could be making 20,000. Hii ni example too, by the way. Extra every year. Sawa. So semeaje? Suppose you didn't do anything na hiyo do. Anything. For 5 years. Una accumulate too, which is a really good thing, by the way. Sometimes ni poa ile kutoa ujinga kuacha accumulate. Ndio, yani, just know how it feels kukuwa na $500,000 kwa account ile umework hard for the last 5 years. That's a really good discipline ya kujichungia do yako. So utakuwa na 2025 uko na 100,000. 26 uko na 120. Tupige hesabu sana, tutakuwa hiyo hesabu. Usijali, ni kama rocket science, kama upuzi, lakini ile to add to kila kitu, sema kuna 100,000, sawa, the first year plus the second year 120. Nasema tu example tu, unaona? Nataka kuanza question yake. Tuende nyuma kidogo. 120 plus 140, sawa, plus 160 plus 180. Itakuwa nini? Itakuwa 700,000. Sasa hii ni X shots. Umeanza tracking, uko na budget, umelock your budget. No matter what happens, the next 5 years, I'm gonna be
it's very advisable by the way kufanya hivyo. Sikudanganyi, it's the yani your being ile your mind will drive you crazy. No, ile it will drive you crazy by the way. But semeaje 5 years from now, nasema hivi, track payment you take 5 years. So 5 years from now upate in your account uko na 700,000. Kwa nini? You are saving 10,000 a month every year and you don't withdraw no matter what. So, you're in the investment. But your value of 700,000 after 5 years, it will buy you less things because of ile inflation or something else. So, hiyo ndio shida hiyo story yote sasa. So what do you do instead? Ukimekile 100,000 ya kwanza ile, kitu famous Kenya semanga money market account. Hiyo ni one of the things, money market account. So, useme hii 100,000, nachukua 100,000 ni diversify my portfolio. Useme hivi, nanunua shares za Nvidia, S&P 500, Real Estate Investment Trust, indexes za Gava. Yani uko na formula fulani una hivi, angalia kama hii book. Naitwaje? How to Invest $50 to $5,000 a month. Hii ni book nilifakuwa nayo last week. Hii ni book poa kusoma by the way. So utafungua kitu kama hii, ndafungulia chapter ya kwanza. I'm trying to get to this book by the way. So ni hivi, usemeaje? Instead of just save you 10,000 a month every month, you'll find ways to invest hii do. Hii ni long term. Hii si ati story as to get rich quick. Hii ni pole pole tu. So according to hii book nasomea nini? Table of content. Nilifakuwa hii study last year. So, siwezi soma the whole book, juu book si yangu. Book ni Nancy Danan, kitu kaa hiyo. D-U-N-N-A-N. Inasema hivi. So, nikubuta buy stocks. So, nasema hivi. Introduction, getting the most of your money. Your personal finance calendar. Introduction. Sasa nasema hivi. Part 1. Safe stashing for your $50 a month. Everything in a month, sawa. So, ndio hivi. If you have $50 a month, what do you invest in? Number 1 imesajjaje? Institutional kukija. Tafungua kukija, uingisha $50 every month. Bloop, ndani. Number 2, credit unions. Utaingisha $50 kwa credit union. Number 3, Uncle Sam or savings book. Sawa, hizo ni $50. Suppose kuna $500 ya kuinvest. Number 1, interest paying checking account. Hiyo ni kama ile money market, kitu kaa hiyo. Ama money market mutual funds. Inasema nini? Money market mutual funds. Alafu kuna bank money market deposit account. Certificate of deposit. Certificate ni kama CD. Alafu kuna mini investor program, investment club. The things you can invest na $500. Sasa, I'm getting to your point X shorts. I'm glad umeuliza hivyo, imekuwa ndio tumesegue tukaanza na history ya hii book. Haya, so suppose increase income, you want to invest $1,000 a month. Appropriately, wasemaje? Your IRA. IRA ni nini? Retirement account. So, alafu kuna sijui ni Kroger, hiyo sijui inamaanisha nini, na SEP67. Ama invest na 401k, Plan 82. Ama treasuries for ultra safe income. Hivi vitu mimi sijui by the way. Once I read the book, na come back and explain inamaanisha nini. So, suppose kuna $2,000. Utility, hometown companies, kama tuseme hapa hivi, kama ni Kenya example, utainvest na, kama kuna $2,000, utainvest na Kenya Power and Lightning Company. Ni ya government owned, private owned, whatever. Sababu sema utility, hometown companies. So utainvest na hometown companies. Hapa tutumia Excel Energy, Excel Energy. Sawa, alafu nasema stocks and Ginnie Mae mutual funds. Social conscious mutual funds, alafu na index funds and ETFs. Hiyo ni kama kuna 2,000 down. Sasa tunaingia part 5, ile kama kuna 5,000 down. Nasema aje? Bonds, corporate, munis and zeros. A stock for portfolio for beginners. Hiyo ni 5,000. So 5,000 ina suggest kuna a stock portfolio. Sawa, kuna ile over the top. Sasa ni ile, suppose kuna over 5,000. Our case, kumbuka tracking, tumesema ni tracking $10,000. Sawa, so hiyo ni double ya hizi ni zile beginner level investment. So suppose kuna unadu tracking, umesema I bought a brand new truck, Volvo VHD kutoka one of these companies hapa. I'm going to be working 5 years. My goal every year na save 10,000. Nakuwa na 100,000 kwa account every year. I won't do anything na hiyo do
mpaka ifike 5 years niangalia tena. Sawa. Sasa uko na hiyo over invest na real estate investment trust. Real estate investment trust ni kama example ya Unity Homes. Sawa, Unity Homes. According to whatever the guy said yesterday ni ile ukibuy na Unity Homes. Aliambia hivi explanation. Okay, I don't know if the explanation yake ni right. Yeah, according to I might tell you mimi understand. Uza kuwa na trust. REIT ni to real estate investment trust. Sawa. So you have your own trust. Uende unge Tatu City. Uongele gava requirement wakupatie I don't know. Atsema how many acres. Upewe maybe tuseme 100 acres. Sijui kina make sense. Alafu ambo isubdivide ukamu ifanyie ile preparation, landscape na kila kitu. Alafu bring ma builders wa build mahao. Real estate investment trust. Sawa. Alafu ukisha build your house, anybody who buys a house over there. Aliambia hivyo, I'm not so sure na Multatena by the way, he's still around. Buys a house there. Itakuwa hivi. Itabidi atakuwa part of real estate investment trust. So kuna dividend ina come from Unity Homes. Sawa. Kasabu ni investment trust. Kuna hiyo dividend ina come. Hata ni activate ni TikTok imesema 1 hour imepita. 1 hour mbio. So hiyo ndio real estate investment trust. Sawa. So what do? Kuna real estate investment trust. Alafu kuna foreign stocks and bonds. Alafu kuna investment in windfall. Sawa. Haiwork hivyo. So sawa, it doesn't really work like that. That's good code sema hivyo. I don't really know. I'll tell you something about either kwa nipaka mafuta ama kasema ukweli. But kuna something called real estate investment trust. What happens ni hivi, kama nikianza sa portfolio yangu, ndawagusia kidogo tu. I don't like talking about my personal stuff, but nisema tu just for example sake ni hivi. Kuna company fulani sema inaitwa Unity Homes America. You buy my malls, you build my malls, ama ma gas station. Sawa, ina build gas station. So because ni trust iko level moja higher than LLC. Ju trust ni kitu kama corporation. Inazaenda ibonga na gava wapewe land next to the highway. Because most of the highways in America are owned by the federal government anyway. Or patie land next to the ama lease for 99 years next to the highway. Juni investment trust, that means iko na board of governors, iko na history yote, ni kitu iko organized vizuri. Watapewa do na gava wa build real estate. So because they want to get funds from people. Kama tuseme, they want people to invest in this company. Unity, gas stations, whatever. Example. So watapewa hiyo do wa build, but realize tumebonga na gava, the last 10 gas stations we build imekuwa very successful. We want to scale up our business, but we don't have the funds to do that. Daily operations. What do? Watachukua shares zao wazieke publicly traded. People will buy shares. So when you come na truck driving 10,000, ubuy your real estate investment trust. Uzuri ya real estate investment trust ila kulipanga dividend. It could be quarterly, it could be yearly, it could be every 3 years, but mostly you want quarterly at least. So suppose uko na investment ya 10,000, ikulipe 500 a month. Ama tuseme figure mzuri 1,000 a month. Meaning ume give 10,000, after next month una get 1,000. Kwa nini? Because technically kama your real estate investment trust, you landed your money to them so that they can develop the new developments. Because they're using your money, they have to pay you interest every month as long as they have your money. So when you're bank, basically, when you're bank, so the real estate investment trust. Sawa. Sijui ni fast forward ama niendelee. Itakuwa too much explanation. But the point ni hivi, X shorts ni hivi. So that means ukisema you buy, another case ni hivi. Since usha accumulate hizo stories zako za stocks kusema hivi, wacha nianze kubuy real estate yangu, something that your real estate investment trust owns. Sawa. So uta buy mahao uko na assets. Maybe half of them ziko na loan, some of them ziko paid off. But then usiogope kuingia in debt as long as iko na cash flow. Sijui mbona wasoga na hizo una bring mentality ya employment alafu na bring kwa business. That's not how it works. Mimi nikianza trucking nianza na deni. Kupata license nianza na deni. So kama nikikuwa mimi I'm very pure, sichuangi deni, singewahi kuwa na truck, singewahi kuwa na, I'm telling you. Kuna best yangu aliniambia ule best yangu ule sima jina yake. Aliniambia there's good debt and bad debt. Bad debt ni consumer debt. Ili unanunua tu vitu za ujinga. Good debt ni investment. Ukiboro ikiwa na cash flow itajilipa yenyewe. Umeona sasa? Ndio msema kama uko na sijui nisemaje, kama kuna story cost sijui ni Aziad
Aziad ni nini? Ni musician ama nini? I don't know what she does, but nisikia Aziad alibuy hamoja 25 million, akashindwa kuilipa, imechukuliwa nini. Whatever. Maybe akupiga calculations zake vizuri. Kwa sababu it happens by the way. So, but alibuy hao. At least msemaje, afadhali ufanye kitu, ufail, ndio learn. Ndio next time usido hiyo mistake tena. Juu watu very few go through your lessons. Sawa? So tuseme una buy asset. Kama mimi na track ngapi na track 2. Moja na pay off this year, itakuwa paid off for good. So at least by next month ndaka ni increase income yangu. But ile nyingine bado iko na deni na imekaa. So bado sijakuwa, I'm not off the hook yet. But still, naona I'm thinking about maybe niuze hiyo ingine, ni buy dump track ingine in case next year hivi. Kwa some good, kwa sababu hiyo track ingine iko poa kabisa. So tuseme increase 10,000. Na hii track moja naongejwa track moja by the way. Umebuy. You own assets. Some of them ziko na payment, some of them zina payment. So what do? Weza kuwa maybe ukiangalia portfolio yako kabisa, kama ile assets zako ukizicombine. Seme you take all your assets, alafu uangalie liabilities, alafu upate ile difference yake ni nini. Your assets maybe ni 10 million. Liability ni ile payment, loans, nini ni 5 million. That means your net worth ni 5 million. Sawa? So ndio mse, X shorts, your net worth ni 5 million. Sawa? So what do? Wenda kwa bank, unaambia bank, I want to borrow some money. Akuza, how much do you want to borrow? $1 million. For what? For my expenses. Really? Yeah, okay. Utapewa. Kuna bank specific. Utapewa. 1 million. So 1 million utajilipa nita kwa expenses zako every year. Kumbuka investments zako ni ngapi? 10 million. Liability, 5 million. What's left over net worth? 5 million. So how much you gonna borrow? Utaborrow 1 million. Which is just 20% of your net worth. So ijakuumiza sana. Sawa? So at the end of the year, ukiangalia profit and loss, your asset is 10 million, your liability expenses ni 5 million, umeborrow money 1 million, umbaki na ngapi? 4 million. So if you're paying taxes, you'll only pay taxes na 4 million. Si 10 million. That makes sense? So it's like your tax savings. So hii concept ya buy, borrow, die ni hivi. So ni wacha tuende ile extremely kabisa. Kuna wase ufanyanga hivi. Uko na network ya 10 million, liability ya 6 million liability. Kwa nini? Because every time wakimake more money, they buy another asset. Sawa? Alafu kisha buy your asset, wana buy within the year 2025. So kama mimi nijua niko na last year niko 10 million, nibaki na 5 million ndio net worth. This year nda buy property worth 4 million. Alafu ni borrow 1 million ya my own expenses, kukula chakula ni kila kitu. So by the end of the year, this year, how much are my assets? 10 million last year. Liabilities 5 million. So basically niko make 5 million. So no, siku make 5 million. What did I do? Nili reinvest kwa business yangu tena. So meaning by next year ni reinvest maybe 4 million kwa another asset, which it may increase in value. Understand your story, increase in value because we buy at this point na inaendelea make profit, ile increase in value. So next year network yangu itakuwa ni network, ilikuwa 10 last year, sasa itakuwa 15. Ama tuseme ile asset ya 4 ime increase by yani 1 million, so 15. So kuna 15 million next year plus deni ya 1 million. So what are you going to do next year? Utachukua 1 million upay off ile loan ya last year 1 million. After 2 pay off hivi uende uborrow 2 million kwa bank tena. Kwa nini? Because your net worth your may increase, asset may increase, which means your net worth may increase pia. Kwa nini? Utangalia 15,000 minus liability, suppose ni 15 million minus liability, sasa itakuwa ni 8 million, utabaki na nini? Out of 15, 7 million. Then what do? Unachukua 6, uende tena buy property ingine. Tena uende kwa bank upay off ile 2 million ya last year, tena uborrow. Sawa? So what are you actually doing? You're buying, you're borrowing, na you never pay back anything until you whatever, hiyo story ingine. So you are dying ni hivi, sometimes ni hivi. So unasemaje? Uchukue, kuna wasee utongaje, sijui niseme jina yao ni gani kabisa. Watakwambia the next 10 years, the way you are investing your money, you could be worth 100 million 10 years from now. So kuna wasee wataenda wa borrow 100 million kwa account. Waitumie ni kama deni, wanailipa every month. Unaona? Alafu wasema juu kama 10 years from now atachukua life insurance. Aseme in case nikishindwa kulipa hii deni, my insurance yangu nikidedi
ita pay off deni for me. Sawa? So they'll be borrowing every year na hata wana make loss every year. That's how the watu wadosi walipangi taxes, ushuru. That's what they do. They always borrow, so they're always in debt. Nani ongeje hiyo story? Sika na hiyo book hapa, hebu tuone. Mse, nani huyu? Ndio hii book hapa. Unaona? X shorts. Mse ndio bonga hiyo story. Unaona? Wasema when you have debt see profit ni loss. So you don't pay taxes. So you buy, you borrow money for your expenses until your last day on earth. Tax amayo jina sometimes akona story na TikTok. So hiyo ndio hiyo concept ya hivyo. So unaishi na deni kila mwaka, lakini show the book. Itakaa funny TikTok juu camera ni kuna front camera. Inaitwa Rich Dad Poor Dad. Naona inakaa hivi, Rich Dad Poor Dad. Hiyo ndio hiyo concept kabisa. Robert Kiyosaki ndio hiyo. Man, hii cameras, I don't know what to do. Taka switch hivi. So hiyo ndio hiyo ndio concept. Buy, borrow, kufa. Buy, borrow, kufa. Every year uko in debt. So unaona hivi, you're getting money, you're investing in assets that produce a cash flow. Your cash flow usijilipe, you borrow against your assets. So every year kuna deni, so unapata hivi kama ulipi ushuru. Kwa sababu corporate taxes ni kama 21 point something in America. So kuna 10 million, chukua 21% ya hii ngapi? Hiyo ni 2 million walipa nini. So bala kulipa ushuru una borrow 2 million. So batenda kulipa ushuru uliboro 2 million kuna deni. Deni si earnings, ni liability. So inaingia part of liability. But kumbuka at the same time, your assets are increasing in value. While kuna deni ina increase in value. So even ndio Robert Kiyosaki, watu wengi wale wangi wasema, oh man, ni deni, you can't have money na deni. Mse, naona. Mimi nimeanza tracking na deni. My first debt ilikuwa $4,500. Kuilipa back, juu take 2 years ikaquit, ilikuwa $6,000. Deni. Track yangu ya first ilikuwa, last week nilikuwa na interview na watu wa state. Ananiambia tu, how did you start your business? Nikamwambia, I borrowed $10,000 personal loan to start my business. Niliomba $10,000 loan kubuy tracking business. Kwanza tracking business, by that time kanisha pay off ile CDL training. So good debt, bad debt. If you want to scale your assets, sometimes you have to borrow. That's why kama uko hapa states ni poa kuwa na good credit, ndio kuwa na ile ability ya kuborrow money, na usiborrow money from the bank kununua liability. Kama nini liability? One of the biggest liability, kuna hii concept ya wasee sama Range Rover ni liability. It's true. Don't borrow money kununua depreciating asset. Borrow money kununua appreciating asset. Sawa? Something that every year ina grow to something else. See ati, oh, Range Rover, to impress people who don't even care. Ukibuy gari leo, nani yako hapa ni muone jina najua? Hakuna sana najua hapa hivi. Sema tu Vini by Range Rover leo, Vini. Hata kama I drive Range Rover, yeseme, Alboni haja mwana Range Rover yangu, niangalie, oh man, oh leather seats, wow. Test drive, test drive, oh man. Kesho Vini kama Range Rover. Si niliona jana, nimesahau hiyo story. Endo buying ingine ndio impress. I'm not impressed anymore. Nishaiona before. Nili test drive. Si yangu by the way. Kwanza nasikia uchungu. How dare you Vini ni Range Rover. Unaniringaringia hapa mjinga sana. Inaniuma roho. So nakiona there's a speed nasema, hii Range Rover Vini. Man, turingia nani hapa hivi? It's true. It makes you feel bad. So you're buying a car to impress people who don't really care about you. Wanakuchukia kwanza. Just because you're showing off. Alafu, after 4 years from now, ulibuy sijui ni 200,000, ukiuza sales, inakuwa sijui 150. Si afadhali borrow money from the bank, then you buy Range Rover. I think so. Maybe. Kama mwa sana. Ama uishi tu poa, uanza kutravel around. Do you need to drive around the world utakutravel Range Rover? Hapana, utapanda ndege. Naona, first class. Naona hivyo. Kwa tumeka mingi hapa sijui ni gani, hebu tuone. Ilikuwa Kiyosaki, thanks, I have it. Peter, that's good. No, I learned a lot. So basically, the corporation haina profit that tax here. Exactly. How do you tax debt? It's negative. Net worth got 10 million. Liability in 5 million. So your actual net worth ni 5 million. Hiyo 5 million ulijua ushambwa na accountant wako. By the way, unajua nini? Ulimake 5 million last year. Oh really? Yeah. Unaka bank una borrow 1 million ya expenses by the way. Alafu una buy asset ingine ya 4 million. So at the end of the year, asset yako increase to 15, make 8. So what happens? You keep borrowing and buying and borrowing. And mwisho ni ile una dedi. But buying and borrowing.
You buy something, you borrow money. You buy something, you borrow money. What do you borrow? Your expenses. Kwa nini? All the money you make every year utarudisha back to asset na deni. Naona? So your debt ina make wewe unakuwa poa. Ukisikia anybody else kama Grant Cardone akasema ati yeye afuate story za Robert Kiyosaki because Robert Kiyosaki anadanganya watu. Akasema okay, I know. Akasema sijui story ya Robert Kiyosaki ni fake. Believe me, hata kama ni fake, by the way. Niza kama kweli kabisa. Hii story ina work. Naona. Hii story ina work kabisa. Sijafika hiyo level ya kubuy assets that expensive, but ina work. Kwa sababu kama ulipi ushuru every year, ni kama like you're postponing. Gavana ili allow. Si mimi nilimekiza rules ni gava. Kwa sababu kwa gava ni iko based na watu. Na watu wangu wale wadosi kabisa in America ni kama 1%. Ama less than 1%. Na hao ndio benefit kwa hizo story, unaona? So which means yet ni rocket science. Unaweza business yote hata kama ni YouTube ama tracking, uko na hiyo income ya 10,000 we build. Imagine uko na hiyo 700,000, hiyo nimesema saa ile unaisave tu mwenyewe. Kama ungebuy nayo assets na appreciate 5 years from now na uko na track payment, haitakuwa 700,000, itakuwa maybe 1.5. Umeona? Do you appreciate kivingine? So hiyo ndio buy, borrow, die. Buy, borrow, die. You pati ya kudai, unaweka life insurance sasa. You buy, unaingia into si life insurance ile specifically, ile tu any life insurance term, hapana. Kuna moja itunga insurance contract. Ile you pay a premium every year to keep active. So kama una hiyo domob sana, you can borrow from the bank, alafu lipe insurance the whole year. So ni game moja, yani it looks unreal, but it's real. Umeona sasa? So mimi ndio goal yangu kuuliza Albo, how are you going to be 100 millionaire in the next 10 years? Ndio hiyo formula nimewapatia for free. Umeona? Ina make sense kwako? It doesn't make any sense. Your head is spinning maybe. Mimi nishaiona already. Nishaiona kabisa. Nile tu implementation. Nimeanza baby steps sahi. Siko mbali sana, nimeanza baby steps. That's how you're going to be net worth itakuwa. Sababu it doesn't really matter what you're worth anyway. Sababu kama unasema kuna assets za 10 million already na liability yako ni 5 million, you still have 5 million. Alafu na borrow against your assets zako. Do you think you'll live uncomfortable life? Musa mangaje, in my life hapa states, mu need 5 to 6,000 a month kukuwa comfortable. Suppose ni 5. Hii ni 60k a year. That's it. Kuishi tu comfortable, kulipa tu mortgage, standard middle class life. Bado naendesha Audi by the way. Audi ni gari expensive sana. Unaweza maintain tu. Suppose ume apply life yako kidogo tu, useme maybe in 10k a month. Uko na 4,000 ya kucheza naye. Utakuwa samabani Kenya for 3 months, utaenda vacation hivi. At least travel quarterly every year na 10,000. If that's what really matters to you. If that's what musa mga jina nani, jina hii kitabu hii. Ita nani mse? Huyu Remit Sethi. Hapa, Remit Sethi. TikTok pole bana. I'll improve on my TikTok camera. But hizi words ziko opposite. No, ni kama mirror. I will teach you how to be rich. Sasa aje, you will enjoy your rich life. What's your rich life? Ni kutravel ni kucheza golf wewe unacheza golf. Ni kununua Tatu City development it's up to you. Naona. But ile lazima uko na hiyo concept ile usemeaje, acha nianzie mahali. Kwa sababu if something is growing on a daily basis, tell me how long it's going to take you before it mature. Even if you do nothing, uanze hiyo idea, uiwache, ni ka system. Hata si unaround sema tu I hired a CEO to help me with my issues. Ita work bado. No, I don't even know what's going to stop it. Ni how fast do you want to grow it? But ile kuvumilia in the beginning ile usema ngaje, hard in the beginning, easier later. It could be hard that hauna do. Sawa, that's a good example. Uta build over time. It could be hard that hauna ile mindset, you will pay somebody to do it for you. Sawa. Alafu by 2-3 uta understand. It could be hard that ni stressful. Unafaa doing 80 hours a week. That's the only time you'll ever work 80 hours a week. Ushai build, utakuwa work 20 hours a week. Maybe hata ni masimu unapiga, ndio sijui ni nini. Unaenda kwa meeting na kulala huko hivyo. Unaona? So the last question ni kwa gani? Hiyo ndio story ya buy, borrow, die. Hello, when is DV opening? Oh, ilikuwa wapi hapa? Hapa. So DV siko sure kabisa, by the way, number 254. Siko sure kabisa. Wasema hiyo mambo ya $1 fee ku apply. It's like they're trying to kick people out, but I don't know. No. I wish kuna hiyo $1 nipatumie kila mtu. But ni watu wengi kwa 1 million. I don't have the money. Tametua Kenya peke yake, siji. I don't know. Sina hiyo $1 though. Itakuwa wengi ta add up. But I wish I could try nipatie wase. Nasema tu ile proposal. Si ati niko nini kwa lazima. I could get in trouble for that. So ukisema unalipia kila mtu, how does one pay the $1? Itakuwa story kama
watu mostly kwa gava au sema una attach kama credit card hivi ama utapewa sisi PayPal, they'll give you an option. PayPal is my electronic. Maybe Kenya itakuwa M-Pesa. Could be M-Pesa by the way. Sababu M-Pesa ndio the itongaje. Ndio kama aitaje money man nasa hiyo jina. Ile transactional company. Itakuwa maybe M-Pesa, unasend M-Pesa mahali alafu una receive alafu inafungua nini. I think so. They'll figure something out. So Edu kama samaje Albo, have you applied Benjamin Graham's advice on value investment in your truck driving career? No, I haven't. Kuna wase musema hivi, kuna wase labda ndamuangalia, but already kuna Edu kama niko na trajectory. I already have a system in place. So sometimes there's some things that maybe nisha is outgrow, maybe. Sababu I don't see myself grow trucking business yangu, trucking to alone, ikuwe 100 million company. Naona kuna better things. Sijui kwa nini. Just me, maybe. Sioni kama itakuwa sustainable kudu tracking. Ikona headaches. Yani, it involves too much hands-on. Mu prefer fadhali real estate. Ni buy how, ina marento, once a month wananipatia 2,000 per month every unit. Na hiyo unit labda kama ni 100 times 2,000, ni build na hiyo area. Sababu, mostly, focus yangu ni ile kukuwa hands off. Nikuwe hands on in the beginning, alafu nikuwe hands off. Kwa nini? When you have more time to do, create system, suppose kuna investment ya real estate, kuna ma units, apartment building, tuitangaje flats Kenya, 100 units. Rent ni 2,000 a month, in 200,000 a month. Mortgage maybe ni 80,000, insurance ni 20,000. Ukona liability ya 100,000, but ukona cash flow ya 100,000. That's much better for me than could drive truck, kuwa na madere, kubuy mataya, kufuata gari na ikona more, inakuwa more, yani it takes up so much time and energy. So kama niko na 100,000 every month, na siko directly involved in your business, I can focus on creating another portfolio on this side, something new, besides real estate. Maybe nifungue storage units, iko automated, niwachana hiyo. So niko na hapa, maybe I could come back to tracking, SSG, but ama nifungue maybe an affordable truck repair shop. Iza kwa kitu poa. Ama nauzia wasema tire. Ile yani, because I'm from the industry, I know the problems, there's a come back na solutions to the problem. Just mara mob soka na so many vendors auza matire, price ina vary. Huyu ako cheap, huyu ako expensive, huyu ako even more expensive, huyu ako, so they don't open weekends, they don't open at night. So man, I mean, what can you do to keep your truck running? Kama truck yangu nimekuwa 2 days out last week. Sisi tujui kwa major deal. Ilikuwa tu kitu moja ilikuwa inasema my coolant level iko low, lakini nikiangalia coolant iko poa. Akaniambia check the sensor, nikacheck sensor ni mbaya. Replace filter ni mbaya. Why? Because I was buying time nifike weekendi, ndio weekendi ni iko repaired. Kupiga simu, we don't open on weekends. We only open from 7 mpaka 3, kampuni moja. And this weekend we're already full. Sasa juliza, nangojea wiki mbili kweli? We mwingine, we don't open at all weekend. Tunafunga by Friday by 8. So hours them reduce. So I say, man, what do I do? So kama ningekuwa na a franchise ya truck repair, alafu ni sign up na watu wala wako available 24/7. If something happens, I can dispatch somebody, aende repair truck ya mtu, ikuwe affordable, alafu I could do that maybe. But that needs a lot of resources in a system pia. I can do that. So I'm keep what going. Maybe ni create a thing in a finance new truck drivers in the beginning. Alafu nawapatia support to help them grow the business. Alafu nawatrain. Na unasa kitu kaya hiyo. Alafu nawacha ile, yani you bring productive businessmen. Kuliko kukumbia wase kuja kufanya tracking, they have no clue what they are doing. Wanaingia wana mess up, wana give up business that could have given them more wealth. Alafu because of their experiences, they never do it again. Mwona hivyo. I can do that, more time to do that. Kama nisha invest na hizi vitu zingine zina work out, easier to invest. Mwona sasa. So kisema Benjamin Graham, naweza muangalia ndio, but I don't think nataka kufocus on tracking that much hivyo. Naona. Kama mambo ya truck wash. Nikwenda mahali wasao wanawasha ma truck 24/7. Napatia wase job wanakamuka hivyo. Kubi anaka contractor, anakam, tunashare profits. Mimi na create opportunity. The way nini franchising, ile McDonald's kila kitu. Alafu una keep track, unajua kuna ile ethics, kuna ile culture. Be street truck driver, sababu unaona kama truck drivers soga very neglected kwa economy. Na wakistrike wote leo, everything stops.
tunakuwa exploited, manipulated na hizi mabroka na manini. So if I'm gonna come back and change your system, that's what I would do. But hiyo I need to establish let's go easier to run baadaye. So when was that? Because it's based on the taxes angle if it won't work in 2025. Harry, is there an any way to do one-on-one Zoom call? I don't know what that is, Harry. So basically the corporations are in a profit that year. Yeah. Is the interest on loans less than the taxes? The interest could be maybe 10%, but still, you need liability. If you're paying, suppose move for the EV. I've been paying $3,300 on my truck since 2020. Nilinunua $224,000. So, deka 53,000 down. So I think ilibaki ni something 160, 160, 170 kituka hiyo. So I'm making my last payment this month. Boom, nimalizana nayo. Meaning, kwa the same trajectory, kwenda mbele, do you know what I'm thinking, by the way? Next year nanunua truck ingine ya deni tena. Kwa nini? Because now I'm going to have too much income na ilipia taxes. Ukilipa taxes is like it's gone, liability. Afadhali invest back to your business, reduce ile tax bracket, hata nikilipa itakuwa ya truck mpya ama paid off, juu nitakuwa na more income anyway. So your more income na invest na truck ingine. Possibly, kama ngekuwa tipia wife ame-pay off gari yake, ningenunua truck mbili at the same time. But we'll figure it out. We'll get to that bridge when we need to cross that bridge. Lakini ni hivyo sasa, unaget ile unaangalia ni calculation zako, by the way. If you're thinking like that, by the way, you're on the right track. Ile sama, is the interest on loan less than the taxes? Unaangalia unasema, you will know. I can't even answer that question. Or maida. That means you're thinking. So the fact that you're thinking, that's a really good thing. Sababu already kuna hiyo a good question, you will see the numbers on your spreadsheets. that's what I can say. Sababu ikiingia personal nakwambia vitu zangu personal na si poa kwenda vitu personal kwa nini kwa internet. You never know who's watching. No. The fans are watching. What money? Ini quote ya alitakaje urapa Lil Wayne. Yesamangaje. Oh, the fans are watching. What money? I make money, I make paper. Oh, the fans are watching. What money? So and I gave a story due. If the fans only knew how much money he makes from that stupid song, woo, mtaboeka. So when was that? Lua Gembe. When was what? Let's see. Come on, I miss anything. Uliuliza wapi yo Lua? Sielewi kabisa. When was that? Ah, man. Sioni your context, bana. When was that? Because it's based on the tax angles. It won't work in 2025. Lua Gembe. Maybe. I don't know. I don't know the context. Contrary to nini? Manjoro asemaje, is it true banks give out loans low as 5% interest loans? Yeah, actually it's true. It depends na, you know, the higher the investment, the lower the interest. Kwa nini? Sababu when you get a loan, itakuwa story mob. Mucha kusimplify because of the nature life. Itakuwa a whole lesson. When you make more money, tapogo place ya kuna scale flani hivi. Kama tuseme una generate tuseme $1 million a month. Every bank wants to work with you. Kwa nini? Hii ndio simplify hivyo. Kwa sababu your money, your income every month, ukiwork na bank, that means they can take a bit of they can use your money to make themselves more money. Nasema hivyo, simplifying it. No. How much are houses going for in Tattoo City with the Unity homes? One bedroom ni kama 70. Ni convert into US dollars. So get my point. Yani, it makes sense na US dollars. So kuna the highest three bedroom ni ile kuna extended balcony ni 120,000 US dollars. The lowest one bedroom ni 65,000 to 75,000. Kuna different rates. So utakununua through Unity Homes ni 4 payments, I think in 2 years. 25% to the beginning, 25 due after how long? 25 mpaka uilipa yote. Payment plan, 2 years. Ukitaka kubuy, you can get a mortgage through this Juni African Development Bank, na International Monetary Fund, through the government of Kenya, through something trust, through KCB na local banks. No. You can get a mortgage
ya 10 years, 15 years, 30 years. So according to me, the only figure nakumbuka just ni na one time, kama tuseme nikichukua kitu kama 1 bedroom, my payment a month ya 1 bedroom ni $300, which is freaking no money, by the way. Yani nisikia kusema, oh my goodness, $300 a month. Hii ni 1 bedroom, but hii ni mortgage ni depends how many years. So it's about $300. Neza buy ngapi? No. Hiyo disposable income. No. But am I gonna make $300 back? Mtoko Kenya is quite different because utapata labda you can only rent that house for $200 a month. So you have to come up with the $100 extra kulipa your payment. But $300 come to come mimi, that's nothing. At least niko hiyo house already, by the way. Hiyo 1 bedroom. So kama ni 3 bedroom, it could be maybe $700 to $1,000 a month. Ukichukua mortgage, depending on how many years. So kwangu, 300 ni shaba ya house already, basically. Kuna bonga naye jana, mse mmoja nimesema jina yake, sema jina yake sahihi ni najua jina yake bado tukabonga naye jana. Sema tu tulisikia tu hiyo story ya dollar tukaconvert, sema man, hiyo house tuko nayo already. It's very affordable. You break down into mortgage na 10 year, 15 year, whatever the interest is, did because 9%, doesn't matter to me. So mimi ni mtu what kile mini build hapa hivi states, as long as ina create cash flow. Chukua debt. As long as ina cash flow. Kwa nini? Sababu cash flow will pay the debt off over time. Hapo ndio principle yugo yasemaje, time is more valuable than money. Sasa ingisha yako kichwa yako kwa mindset sema hivi, time is more valuable than money. Kuchukua hiyo family usemeaje, I'm buying Tattoo City ni $300 1 bedroom a month. Hiyo ni Airbnb, by the way. Niza buy ngapi sasa tuseme hivyo? How many? So kama you could have 1 2 3 4 5 6 7 8 equal 1 2 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 units per block. Ukiuliza mimi naweza buy 14 units yote. No. Large scale na deni city na deni. So nitafute local bank seme, do they allow me to do that? If they can allow me to do that, you need 300 times 14. Sawa hivyo tu. So itakuwa $300 times 14 units. You need 4,200. You need track payment hapa moja. Nda buy the whole unit. How much does it make me every month in the beginning na market rate? Maybe ni less than that. Sababu sema ile story ya it could be current itakuwa less than that. But kama ni Airbnb, you might get your money back. Haitakuwa profitable immediately, but just give it like until the project is done. Alafu equity home hand over to whatever. Woo! Even so to build. Could build wealth ni patience, na ni slowly, na ni when people are not seeing. Ni very boring, by the way. The boring things will make you a lot of money. That's what mwangalia hivyo. So if you have to borrow money to do something, kama ni liability, usi borrow money to buy liability. Hiyo ni kama umejigisha twice in debt. But if you borrow money to create cash flow, always, man, always. Hata kama ni 20%. Itakuwa 20% the first year, ikuwe 30 the second year, ikuwe 40 the third year, 50, 60. Before you know it, itabaki labo kuna 100% na hakuna liability. Kama truck yangu sasa iko na mbele after this month, itakuwa tuna drive truck, the only liability ni repairs. So meaning I won't quit making the payments. I'll still be making payments every month as usual. Kwa nini? I've been surviving with the payments anyway. The difference ni sina yibuke hiyo mse, ikapi hiyo mse. I need to buy, lazima ni buy books na hapa permanently. Ama ni cover. Sema hivi. Aitonga Dave Ramsey, Total Money Makeover. You sema when you finish paying for stuff, kama like you have a truck, when I finish paying for the truck, what am I going to do next? I keep making the payments, loan payment, but not to the bank anymore, to myself. So that's it. So it took me 5 years to get to the point ya to make payments to myself. Am I losing anything? No. Ni 5 years. Could I say, oh no, I can't do 5 years, it's a long time. Then when are you going to do it then? Sababu kumbuka, there's a procrastinate 5 years ago. Guess what happens 5 years after? You're still procrastinating. Umelose hiyo nini yote 5 years. Time is more valuable than money. Your formula. English for anything you do. Time is more valuable than money. Sababu, if somebody gives you $1 million, example here, Myron Golden, alafu you have bad health,
Enjoy your 1 million. You have the money, but health and your time, you need time to spend it. No. So time is more valuable than money. So kama utaomba debt, siangalia ati ni 8%. It could be 8% at the beginning because you're getting started. Kumbuka vitu zongaje ni front heavy, ni hard in the beginning, easier later. Kwa nini? Watu wengi quit because ni hard in the beginning. Hawajui that's the only window, the only door, the only entry point ya hiyo story. Juu hiyo story ya 300 a month, hiyo haitakumekia 200, ni less. Lakini ina appreciate every year. So I should get the guy niongee naye tena. Sababu I knew it come kwa live. Ama tuende tu na yeye live tu. Sijui kama kwa loud, unajua namuuliza. Naweza kama tukaa hapa chini akwe guest wangu wa kwanza. Juu he's visiting anyway. Ndamlipa by the way, ndamlipa. They come up ongea na wase live, alafu tukulipe wase ulize maswali. Naona. Itakuwa poa hivyo. Juu kuna wase labda ina make sense hapa hivi. Hebu tuone nimemiss anything hapa TikTok. Ama YouTube. Nasahau YouTube musahau saa zingine. So Albo, in Kenya we don't have rental history. That's also challenging. Rental income collection. However, if you have a designated company to collect for you, yeah, you can do that. Collect for you. Maisha angaliza ma options. Nisemaje, kwa all my friends akisema shanda Kenya kaongea nao say I could make sense kwake. Aliongea na kila mtu, I could make sense. Juu kuna vitu, unajua before you get into investment, muanga very optimistic. Musema I will try it out and fail. Na allow you to fail. I allow the failure rate. I'll try and fail. Nikisha fail then I'll learn my lesson. Unaona? Bora failure sikuwe mbaya sana mpaka ini throw off. Iko tu ile enough ya keep me going. So Elijah Malen masemaji, hi man, as a new immigrant, how can I be able to purchase, for example, a car without credit score? Ilipa to cash. That's what you do. But if you want to buy the credit, lazima utakuwa bill credit. So how can I raise my credit score as a new immigrant? Elijah Malen Masinde. I don't know how to tell you exactly. Nipigie simu uko States. You know my number? Enda kwa YouTube, Maisha States description section ya YouTube. My phone number iko available. Usinitumie email, hii nikiongea kwa simu. Nipigie simu Monday through Friday. Unajua hii kama Maisha States ni full time job, Monday through Friday. Ukinipigia simu ndaongea na wewe. Weekend sina bahati. Juu familia. No. Mwishi kwa vibaya sana weekend. Besides live, I don't have any time anymore. Unless I drive somewhere for 2 hours or something. So Elijah Moline Masinde, if you're serious about this, nipigie simu alafu utaniambia what you're doing, alafu nakupatia a little bit of information how you can build your credit. Ita make sense nikwambia. Kwa live hapa ita make sense. Juu ndakuwa naongea I'm stepping on eggshells because I don't want to touch you on your. Kipiga simu itakuwa mimi na wewe one on one. Umeona? Imagine free consultation ya kubuild credit alafu kama uko serious nitafute. Angalia namba ya simu hapa, piga simu, enda YouTube Maisha States, angalia namba ya simu, ni text next week on Monday. Ikipata time niko kwa airport kesho. Airport ndogo si big deal, airport ndogo. Naweza pata time. Sometimes wakati tunafika pale tunangojea before tuingie. So kama nangojea nikiangalia kama nina 10 minutes nitapigia simu alafu tutaongea. Sasa can I borrow money and invest in Kenya? Ama they need to show what you're going with that. Itakuwa hard kuborrow Kenya kwa sababu kuna vitu big mistakes. You can, it's very possible. Kumbuka you're borrowing money from United States of America kwenda kuinvest Kenya. I make sense because US itaka ile if you borrow money in the US hapa hivi itumie hapa ndio iko yani iwa benefit wenyewe. I think ukisema I'm borrowing money to go invest in Kenya, that's not the right approach. Sema hivi, let me save money, use your own money to go invest in Kenya. Sababu hakuna risk ni your own money. But if you borrow somebody else's money, for example kama bank, you can maybe it's interest rate kama 6%. Suppose you borrow money 60,000 when ununue Tatu City, ununue apartment Kenya, alafu ikuwe Airbnb. Mona. Then 60k Airbnb, then upatina kumikia 40k a month. That means you're losing 20k every month Kenya and you're paying over here. No sasa. It's a terrible way kuangalia investment. Lazima we make sure it has to make sense. Why don't you do this? Save money in America, cash, then go invest cash in Kenya periodically. So, I'ma save money, like it's not somebody else's money, kwenda kuinvest a market that you're not even sure of. Peak pesa yapa hivi, save your own money, uchungu kabisa,
take your money yourself, go invest in Kenya. Itakuwa more serious. Juu, in case things go south, hauna interest ya mtu hapa, ni tu uko bad investment huko. Unaona hivyo? Experiment. Kama hiyo disposable income. But kama tu ni kitu, ni feelings, I feel like I should do this. Lazima niwakilishe mtaani. Alafu borrow money hapa 6%. When Kenya could buy property, sijui ni how many percent? Ni kama it's like your main goal ni kumake loss. The profit. Itakuumiza. Your samaje, which is the best expression. Horse na carriage. It's like you're jumping the carriage. When ni horse, uko mbele ya carriage. Yani uko nyuma ya carriage. Utaka tu carriage, horse push carriage. Si carriage, horse and carriage. It makes sense by the way. Siku hizi horse hizo pull on a trailer. Kitambo horse goes na pull trailer. So it's like you're going the opposite way. Don't borrow money here to go invest in Kenya. Save your own money alafu invest Kenya. Kwa nini? Hauna risk. It's your money. Ukilose, umelose. No, who cares? You can always lose money, but time is more valuable than money. As long as you have time, you'll make that money back. Mwana. Hata kama ni bad investment, utai-rescue as long as you have time. Sasa, Elijah. Kama uko serious, you could also say, oh, this, that. Alafu, unasahau, uko serious. You just kind of, this is the first time with information. You're just brainstorming bado. No. It makes sense, but ijashikanisha bado because you never thought about it. Think about these things. Ask yourself some really good questions. Is it worth it? Niende niombe 75,000 kwa bank, ni buy Tatu City cash. Yes, it's worth it. But what's my game plan? That buy how cash paid off. How much is it making? Some money. Is that money enough to pay this loan over here? Probably not. So I'll go deep in my pocket again, kulipa hii loan. But what's my game plan? I'm hoping 5 years from now, nikipay off hii profit yangu naingoja, it's a 5-year project. Sawa, that makes sense. But ile immediately hivi, na una struggle, itakuumiza. Mona. Kama sema Elijah, sema I just got here, you're trying to build your credit, alafu umepesa kujenga how Kenya. You need emotions. You're see real. These people you're struggling to impress some people. I see who don't, I don't know, something. No. Itakuwa emotional, itaku cost. Utalearn the hard way. This jai kutuka hiyo, I don't think so. Musema kama na invest Kenya, my money, no risk. Alafu ndio na invest Kenya. Alafu returns ni how much? It could be low the first 5 years. After 5 years, if you kind of catch up, sawa. Kama iko mbaya, tuzo your property to move on, tuanze ingine tena. But mmoja real estate you appreciate every year. So you can't go wrong na real estate. Utapata by the time umemaliza 5 years, ime catch up. Ime catch up. Same thing na tracking by the way. Same thing na tracking. Kuna vitu wenu unaangalia trajectory. Don't ever think of something kama ati what you see now. Naweza bia mse, niaje? Cliff ako nini? Cliff. And you Cliff hapa hivi akasema kwa States Cliff. Aseme Albo Kenya we have a rental history. So Cliff tusongejwa Cliff ashakuja hapa ninge tracking school. So Cliff amwaje? Albo nimemaliza license na nge future Cliff. Hope ana take notes. Siko back Cliff asema you're going to tracking school. So umeingia tracking school, umpata license na deni. Okay, doesn't matter. 4,000, 6,000 deni. Umeingia tracking, they're paying you peanuts in the beginning. Okay, don't worry about it. Any time, no. Hopefully your wife can do. So, umeingia tracking, umeingia the first 3 months, au make doa yote by the way. Unashindwa, hii ndio tracking iko wapi? What are you building? Una build experience ya kuhandle equipment. Sawa. The first mimi nika 2 years over the road. Nikilipwa peanuts, by the way. Peanuts. But I was building my experience. By the time nakamkuendesha mse local, I knew how to back up, how to turn. Jukumbuka over the road nilipata accident nikidrive kwa snow. Ilikuwa black ice. Nikaskid, nikapata jackknife. All that stuff happened. Nikalan kuheshimu truck na barabara na weather. I learned that. Nikidrive PA, nikipanda mamlima na kuna snow inamwagika. I learned how to drive the truck physically. Kukam home ilikuwa kama a walk in the park. Kwa nini? I've been there, done that. Useme wacha nibachukue loan. Example, truck yangu sasa. Hii inaambia tu real life. Cliff. Nimebuy truck 224,000. 2020. October 2020. Actually ni August. Ni ile tu truck wasn't ready for a month. Niko na check August, kaka naye September. Nikawapatia check October in the beginning. Nikapick truck October 2nd. 2020. Sawa. Payment yangu ilikuwa 3,200 and something. So 3,300 approximately. So that doesn't be exactly how much I paid. So ilikuwa 60 months, nalipa 3,300 times 60 months.
Sawa, which means I'm almost paying 200,000. Down payment yangu ilikuwa 53,000. Naona, plus 53,000 ama tuseme 54. Sawa, so all together track yangu ile nimebuy 5 years ago, all together hiyo track, everything together ni 251,000 nimespend. Ile ni cost ya equipment plus interest. Sawa, 5 years ago. Sasa, okay, another fact ni hivi. Nikibuy hiyo track in the beginning, payment ilikuwa the same, ijai change for 5 years. But we were getting paid less than what you're paid right now. Ilikuwa 105 an hour. 2 years in, it increased to 125. Kwa nini? Catch up na inflation. So the first 2 years, it was really hard making the payments. Sababu kiangalia 105, angalia 105 times 10 hours a day, you do 1,050. Okay, nasema tu ni 1,050, si ati ni madharau, but ni 1,050. 125, angalia, 125, wewe kata, 125 times 10 ni 1,250. So niko na $200 extra just from the increase. Na hii ni hourly. So every hour after 2 years in, niko na 200 extra. It adds up. So angalia hivi, uko na 1,050 times 6 ni 6,000. Times 5 ni 5,000. So I was making 20,000 something a month. 125, I'm making 25 a month. Do you $200 increase? What about the track payment? Haikuwa change. Ilikuwa the same. Sasa hii nasikia proposal next year, because of tariffs na kuadjust kila kitu, tutaingia kwa 135 an hour. Na track iko paid off. Mwona sasa? So ilianza very low in the beginning. Over time, ile payment ile ya track inakuwa insignificant. Eventually ina drop off. Mwona sasa? So imagine, my first 2 years, I was paying, ilikuwa chungu kulipa 3,300. After that, ikakuwa slightly easier. After 5 years, man. So angalia, 135 times 10. 1,350 a day. Times 5. Angalia, 6,750. Times 4 a month. You need 27,000. Times 10 a month. No. 270,000 na sina payment ya track. So what just happened? So which means nalipa taxes at 270,000, 10 months of work. Na track ni how much size nauzo cash? So basically, E135, tax nauzo karibu 260 sahi, 260 plus tax. So maybe ni 300,000. So in the beginning, it looks like you're losing because your track is going to be worth more than what you're making. But the more you get closer to the paid off track, liability na assets na increase, liability na reduce. Mwona sasa? So you'll be a fool ukiavoid kununua track because you think you're going to lose money in the beginning. Junangalia 1 year, ujangalia 5 year inakuaje. Sasa. So that's the whole thing, by the way. Kuwa very careful na hii story. Usidismiss kitu because it looks like it's hard in the beginning. Tattoo is expensive in the beginning, first 2 years hivi. Mimi nishalala, naambia tu example yangu, by the way. So hii nakona make, so which means kama niko nikisave money on my taxes because niko na expenses, which is liability kwa profit. What am I going to do next year? I have room to accumulate more liability through an asset. It makes sense. Kwa nini? I'll buy another truck. Even if I buy another truck, sahi, niko na payment kwa hiyo truck mpya, I still have enough money ya kulipele truck ingine because one of these truck is paid off. No. What about the current business environment, Peter? Which business environment? Are you talking about my construction company? Ama over the road? Sabu, you can generalize the business. Oh, trucking industry is suffering in the whole of America because of tariffs. Is that true? Ama, is that true? Is that really true? Do I look like I'm suffering, Peter? Is that true? Of course, iko slow, but kuna advantages. Mimi nimekuwa hapa for a long time. So is that true? Is everybody suffering? There could be a 30% that nothing changed. No. It depends. That's not true. Suppose, Peter, you want to do this business. Are you going to be driving every form of trucking? Kuna say, deliver oxygen. Kuna say, deliver fuel.
Nothing changes na fuel. Fuel ni recession proof. Best yangu deliver fuel, Victor. You think it reduce? What's going to reduce na tracking yake? Akona hazmat, akona track yake. What's going to reduce na fuel? People are still buying fuel, whether the economy is good or bad. Construction, they're still building roads. Sababu hizi roads za construction, au fanya hivi, au mpira nitafuta, like time yangu imeisha. Out after. Yes? Oh man, ametuma mtoto. So story itaisha hivi saa hii. Yes? So namaliza live wase, unaona? 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Nothing. I tried to, if I turn my back on her for a second, she's Yeah. Give me 5 minutes to just wrap up. tornado. 5 minutes to wrap up. Tornado. 5 minutes. Tsunami. She's messing up my cameras. Yeah. 5 minutes. 5 minutes. Just 5 minutes. Hi. 5 minutes. Better be a Yeah, it's almost 2 hours. 5 minutes. Let me wrap up. I'm in the middle. Here. Yummy. 5 minutes. Hey, Jinky. Sasa, so umepatikana leo. Amepatikana kila siku siku hizi. So namaliza live bana, nimemaliza live sasa. So Peter, everything. Oh, thanks. Is a cute baby. Somebody says she's a cute baby. So namaliza live ni hivi, usikia industry na safa, usifuate idea ya wase usemeaje the economy is bad, uangalie kama because generally speaking everything iko mbaya, ina apply everywhere across the board. Hapana, kuna business fulani hizo waga recession proof. Kama watu wa rifa, wale wako kuna rifa, wako na account, they are making the same amount of money, nothing ina interrupt you. So ni ile Peter, kama unaingia tracking, hautakuwa, you won't be doing all types of tracking. Utapick moja tu, you can only do one. Ukibuy hao yako, watu waseme, oh, biashara ni ngumu. So watu wadosi, nani samanga hivi, Warren Buffett samaje? Warren Buffett. When the shares drop, you should be more hungry. When everything is good, it should be, nana nimesahau, quote, nikwangaje? Economy kidunda, kuwa more greedy. Unaona? Economy improve, kuwa more worried. Unaona hivyo, ni kama opposite ya kila mtu. So lazima kuwa optimistic. Usemaje? When things are improving, kuwa worried. When things are reducing, kuwa more greedy. Kwa nini? Juki buy things when they are low, ziki increase, you'll make profit. Unaona? Jibu kesho basi. Sijasema nini. Sawa Peter. Si kila interest ina safa. Kuna wala kupoa. Okay, YouTube. So namaliza TikTok hapa saa hii by the way. Juu saa hii sina choice. Tumeishia hapa. Kumbe this how it looks like na red. Nimevaa red ni aje? Wapi kofia? Kofia. Tunamaliza kofia sasa kofia. To gangster. Sawa si. Tamaliza TikTok baadaye basi. See you next week. Turudi kwa nini YouTube. Mercedes-Benz S550 eSports 1000 horsepower. Virox, are you dreaming? No. Ibrahim Onami YouTube yake ni gani? Iko huku US. Sijui kama balisha jina. Huku US. Iko hivyo. Huku US. Alafu timekeeper ameingia. Hiyo nitafuta. Akinikosa kamelala nikianza live. Sawa basi leo itabidi umemaliza hapo. Kabisa usiki itabidi. Nimesema 5 minutes or 5 minutes exactly. So thanks for the info brother, much appreciated. Nini napikelele hapa? Dismiss. Oh my goodness, couldn't notice hivyo. So thanks for the information brother, appreciate it. God bless you. Sawa say namaliza video sasa baadaye. Peace, see you in the next one. Tunaona baadaye basi. Sio vile tulikuwa tunaexpecta. Tukidhania ni rahisi kuipenya. Maisha States. Yo, Maisha States.
Yeah.